Okay. Uh, welcome to welcome to yet another session of Net Set Guidance Lecture Series. Today we have Dr. Vishal Pandya with us. Sir, please accept our warm welcome from the Department English family. Vishal sir, today will deal with a topic which is spontaneous overflow of powerful feeling. What is it? Poetry. So he will be deal with the topic poetry or literature in English. Before inviting sir on stage, let me introduce him briefly. Dr. Vishal Pandya sir is head of the Department of English under GES second at Government Arts and Commerce College, Palitana, Bhavnagar. With over 12 years of undergraduate and postgraduate teaching experience, he specializes in applied linguistics, English language teaching, literary theories, film studies, and business communication. He has authored 5 books and 27 research papers, including SCOPUS and UGC Care-listed publications. And he also has presented at numerous international and national conferences. A life member of Screenwriters Association, he is also award-winning filmmaker and novelist. With including notable works, he directed 2 films, Mulakat and Sarmaya, and also he had written a novel, Ellipsis, Fusion Spirits. So, welcome again, sir. Now, as I mentioned, he will deal with the topic poetry, all literature in English. So, the stage is yours, sir. Welcome again. Yes, so good noon to all of you. Respected Bharat sir in absentia, Megha madam, Prakruti madam, all the research scholars present here, and my dear students. We'll be dealing with, we straight away cut the chase because it will be quite a long session. It would take at least 2 hours, if not more. A difficult topic for me personally, because I believe poetry cannot be taught. So that is the base of everything. And yet I have to deal with the very concept of poetry, how it is usually written. What do you think when you write poetry? Mm, When you have to deal with poetry in any competitive exam, it becomes even more problematic to me. And that is why I suppose nobody took up poetry as a topic till date. So that shows why it is what it is. Our modus operandi would start with the very basic idea of poetry, moving towards how are the questions asked in poetry in terms of form. Then we move towards figures of speech. Then we move towards poets that are most often asked within the NET GSET criteria. Some Nobel laureates, maybe, poet laureates, maybe. And that is how we would end this session. I believe we should move from macro to micro. Okay, so when we start dealing with poetry, we would not be focusing on net GSET. We would be focusing on poetry per se. Then gradually we'll move towards the very aspect of poetry on how it becomes very important in terms of literature and why it is enigmatic. Okay, because there is no fixed formula to understand or learn or deal with poetry. I believe teaching poetry is the most difficult thing to do because it cannot be taught, as I told you. Simplest of definition of poetry would be, see, literature
is language at its best. Okay. So when you have to elevate language, that is literature. When you have to elevate literature, it is poetry. Okay. So literature at its best becomes poetry. So when we start dealing with poetry, the first thing that comes to everyone's mind would be, how do we get into the very zone of becoming poetic as a person in terms of understanding why we have to study poetry in general? So this is how we divide our session. Okay, we start with poetry, forms of poetry, figures of speech, movements and groups, chronology and famous works, Indian and non-British poets, and poet laureates and awards. This is what I believe poetry is. Okay, when you see the same thing, but it appears different to you. So when all of us are looking at a particular object, say for instance, but to me it is something else, to you it might appear to be something else. So that appearance is what makes poetry poetry. Okay. So when we cannot differentiate or bifurcate anything from normal to say above normal, then to you it is not poetry. To you it is a simple normal phrase. There is a book by Manav called titled "बहुत दूर कितना दूर होता है." So this is the title of a book. The title is poetic to me. It might not be poetic to you. Okay. So kitna dur hota hai is a question. Now that question allows you to answer that question in your own way. For you, bahut dur kitna dur might be different. For me, it might be different as well. For you, the journey will be different. For me, the journey will be different as well. So the journey that you take up is what makes poetry poetry. Okay. So poetry has not to be dealt with the very idea of reaching a particular destination. It is how you move forward with the emotions that you have within you that are given or given an ignition by a certain thought, maybe a photograph, maybe a person, maybe. So we'll when we deal with the forms of poetry, one of the form that we would be dealing with would be ghazal. Okay. So when we deal with ghazal, rarely asked in UGC NET GSET, but as I told you, we'll move from macro to micro. So ghazal, when it was written for a beautiful lady. There's no beautiful lady, there cannot be ghazal. So their object is a person. Okay. Now that person would be very different from your point of view. For example, when you see Laila and Majnu, when you read the story of Laila and Majnu, Laila was not beautiful in the conventional sense of the term, I mean. She was ugly, basically. But for Majnu, she was beautiful. So that beauty, when given a form by using words, which are the choicest of words, it becomes poetry. So as I told you earlier when we started, literature at its very best becomes poetry. Okay. Poetry does not just tell what happened, it makes us experience it. For example, if you read by poetry, we don't mean poetic form as well. એ પણ થોડું સમજજો. Even a novel is poetry. Okay, even a painting is poetry. Okay, so when Marquez writes 100 Years of Solitude, for example, and when he gets the Nobel Prize, he goes to receive the Nobel Prize, and he was, of course, awarded for magic realism in his writing. So for us, it is magic realism. For him, from where he belongs, it is routine. Okay, so that is a problem there. He's writing about the problems in Latin American language. So that problem is magical to us. And therefore, the form turns out to be magic realism. So we believe that there is something magical when Marquez writes. So that magical is the experience that Marquez had. Okay, and the experience that you have is from your contextual understanding of where you belong to.
Shall I compare thee to summer's day? So that is European context. Okay, so you cannot compare a girl here to summer's day. It would be tragic. Okay, because it is summers here are different. Summers there are different. So you have to understand the context of summer there. Okay, so when you appreciate something, appreciation comes up with the very idea of your cultural enhancement of any particular topic that you've already had when you've studied something per se. Okay, this. Why does it matter? The most famous question that people ask to the students of literature, humanities, social sciences: why are you studying what you are studying? What do you do after studying something? Or what do you do if you actually decipher a poetry? શું ફેર પડે એનાથી? બહુ સુંદર કવિતા લખી, શું ફેર પડ્યો? Does it help society? Does it make society better? These are the questions that start in the minds of people who are not for humanities, social sciences, or languages. So there are two words here. One, it is a mirror. Literature is a mirror kind of a thing, very conventional. Okay, so you come across some emotions when you listen to a particular lyric, for example. તમે મૂવીના સોંગ સાંભળો તો એ લિરિક્સ છે, એ પણ એક ફોર્મ છે. So when you listen to lyric, you actually are thinking about a particular person or a situation in your life while listening to it. So that lyric allows you to be one with the words that are used there. Okay, so that becomes a mirror naturally because it shows you what it is, but in an inverted form. So mirror ma left right થઈ જાય, right left થઈ જાય. એ પાછો પ્રોબ્લેમ છે મિરર નો. પણ એ પ્રોબ્લેમ માં ના જઈએ તો. બીજું, it is a lamp. So how is it a lamp? There is a word in one of the songs. For example, there is a word named khudkushi. જેને આપણે ખુદખુશી કહીએ. એવો એ ખુદકુશી છે. શું છે? ખુશી, કોશ. કોશ એટલે મોત. ખુશ અને કુશ એમાં બહુ ડિફરન્સ છે. પણ આપણે જ્યારે બોલીએ તો શું બોલીએ છીએ? ખુદખુશી કરવાના. તો એ તો પેરાડોક્સ થઈ ગયું ને. You cannot happily die, even if you wish to die. At the very end, you would be sad or threatened or God knows what you will be, but you will not be happy. But we use that word without knowing the etymology of that particular word. Or sometimes we listen to songs wherein there is a word named ehsas. તો ehsasનું plural શું થાય? ehsasat. ehsaso से नहीं. તો લિરિક્સમાં જોજો ehsaso. ehsasatનો યુઝ નથી થતો ક્યાંય. કેમ? કારણ કે રિધમમાં નથી બેસતું. તો જે રિધમમાં ના બેસે એ પોએટ્રી નથી. Now, the counter question that you must ask is what is rhythm? તરત તમારા મગજમાં જે પહેલો સવાલ આવવો જોઈએ કયો આવવો જોઈએ? રિધમ શું? So rhythm has nothing to do with meter or rhyme scheme. Nothing to do with it. Rhythm has to do something wherein soul connects to soul. And your rhythm should set a tone with the rhythm of somebody else. So that is where you mean it being a lamp. It allows you to glow things around you. Okay, in a very brief sense, but it does. તો આ પોએટ્રી છે બેઝિકલી. થોડી અઘરી છે પણ છે. Moving forward, this cannot be poetry. What is this written? આપણે ઘણીવાર શબ્દો ખૂટી જાય આપણી પાસે. એટલે તમારી જનરેશન શું બોલે? You know what I mean? The answer to it is no, I don't. Or nobody else would. Or how would I know what you mean?
So there is lack of words. શબ્દો ખૂટી ગયા, મેન્ટલ લેક્સિકોન ખાલી. પોએટ્રી કેમ બનાવો? એની માટે તો શું જોઈએ? Words. So why do you think there are less poets? Because our mental lexicon is empty. આપણી પાસે શબ્દો જ નથી. એક શબ્દના વધીને આપણી પાસે 2 synonyms, 3, 4 બહુ થઈ ગયા. And when there are no words, you say, you know what I mean? So when you say that is where the problem starts with poetry. Okay, because words help you imagine. Words શું કરે બેટા? Imagine કરાવે ને તમે. You cannot imagine without words. So it is not possible. Word created the world એવું આવે. World did not create word. શબ્દ બ્રહ્મ આવે, બ્રહ્મ શબ્દ ના આવે. શબ્દ હોય તો બ્રહ્માંડ ઊભું થાય. If you have not seen something, if I explain something to you, you will create your own image about something. And that image would be an output of your experience. Now, whatever you experience in general would be limited in terms of your words. For example, we only have 500 to 600 words with us of any particular language. You will not go beyond that. So your world is of 600 words only. The moment something goes beyond that, that becomes poetry to you again. એટલે કોઈ બહુ સારી ભાષામાં બોલતું હોય તો આપણે એમ કે બહુ પોએટિક લેંગ્વેજ છે એની. So what is poetic? Poetic is when that person can exactly make you feel what he or she is trying to say with the use of words. So when you read a beautiful poetry, you are actually there. Okay, you are in that zone. You are experiencing what the poet wishes that you experience. Poet is God, therefore. And therefore Plato said, there should be no poet within the state area. Poets ne mari nakho. Poets are dangerous also. Okay. Why? સૌથી પહેલું પોએટ્રીનું કામ વર્ષો પહેલા હતું એ બધું બ્યુટી ને તો ઓલરાઈટ. ઇટ વોઝ સોશિયલ અનરેસ્ટ. પોએટ્રી કરતી શું? See, ultimately, why do you study literature? You study literature for pleasure. It's the ultimate. You don't have to explain why are you studying, why do you like something. But all the poets in the yesteryears used poetry as a tool to create social unrest within the community that they are living. So this, if you are into this zone, you cannot be a poet. Okay. There are many nowadays social media poets, multiple, many. પણ એના પછી તમે બધા પોસ્ટ ભેગા કરો ને તો એ પોસ્ટ 40-50 શબ્દો એ સીમિત થઈ જાય. આમથી આમ વર્ડ પ્લે ઇઝ નોટ પોએટ્રી ઓલ્સો. Word play is not poetry. Using words is poetry. Word play is not. Both are different things. And therefore, this was an example given by Javed Akhtar long back. He says that words are like bricks when you have to build a house. More the bricks, bigger the house. Less the bricks, smaller the house. House here is poetry. Okay. So bricks are words. So it depends on how many words do you have within you to create something magical. બાકી તો ઇમોશન્સ કેટલા છે ભાઈ બેઝિકલી? 7-8 બહુ તો શું હોય? એનાથી વધારે તો એ દાયરાની બહાર you will not go. But then how you use that emotion with your mental conditioning one and with the words that you have two.
You have a Hindi song, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. That is a breakup song. Actually શું છે એ પોએટ્રી? બ્રેકઅપ છે ને, આખું સાંભળો તો. And you have a breakup song of ये दिल है मुश्किल also. मेरे सैया जी से आज मैंने same emotion. Same emotion. Look at the use of words. One is very polished. તમને લાગે જ નહીં કે આ બ્રેકઅપ થાય છે, અને બીજામાં તમને તરત જ કે આ શું થાય છે. Use of words differently for the same emotion. That becomes poetry again. When I write something, I write from my perspective. You cannot write literature without getting involved in it. Dissociation of sensibility is, with all due respect to T.S. Eliot, wrong. You cannot dissociate yourself from what you write. Eliot કદાચ અત્યારે કબરમાં ગુસ્સે પણ થાય, પણ રિયાલિટી એ છે કે ખોટું છે. I cannot be detached from what I write. It is not possible. You cannot be detached from what you read. It is not possible. Why do you think everybody does not like the same book? If that book is very good, everybody should like it. Why is that so? Because there, your personality gets in between. And then you start below, this is so much like me, and the other thing is so much not like me. That creates a problem. And therefore, this is how you understand the very idea of poetry. There is nothing like bad poetry. Either it is poetry or not poetry. એટલે અહીંયા બીજા માણસને આપણે ખોટા પાડીએ, આરજે રીસ ગુડ લિટરેચર એન્ડ બેડ લિટરેચર ભણીને જ આયા ને, અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા આપણે. Unfortunate again. What is bad literature? It is not literature. Either it is literature or it is not. There cannot be bad literature. So in that line, there cannot be bad poetry. Then it is not poetry. And what is not poetry is not to be thought of at all. વિચારતા કરે કવિતા કહેવાય, મજા આવે કવિતા કહેવાય આપણી લેમેનની ભાષામાં. પણ મજા આવે વિચારતા વિચારતા તો એ ઉત્તમ કવિતા કહેવાય. ઘણીવાર વિચાર જ આવ્યા કરે, મજા ન આવે. ઘણીવાર મજા આવે પણ વિચારવા જેવું કઈ ના હોય. બેનો સમાગમ જ્યારે થાય, combination of both, that is where poetry lies, in that small little space. And we have to explore that space today, or we'll try to explore that space today. This example I was given by my teacher, Javed Khan Sahib is no more. What is it written? See the first line. If I say we breathe, that is prose. हमने कहता क्लास में. If I say we breathe, that is prose. But if I say each breath is a borrowed moment from eternity, that is poetry. The same thing. The same thing. How you present the same thing. If I say you are stupid, that is harsh, or that is not poetic. But if I say you are trying really hard, but wisdom is running one step ahead of you, poetry. કેટલું સારી રીતે કહી દીધું કે તમે મૂર્ખ છો. You are trying hard, but wisdom is always one step ahead of you, is equal to stupid. So how I present what I present becomes poetry. The same thing present in for example, the context of where you are sitting right now. Everybody would be thinking about what I'm trying to say in a different manner. બધાના મગજ તો અત્યારે અલગ અલગ ચાલતા હશે, naturally. It has to.
your understanding of this phrase would directly take you to your experiences of what you mean by studying poetry. તમે ભણ્યા પણ હશો poetry graduation વખતે ભણાવી પણ હશે, જેનું તમે dissection પણ કર્યું હશે. So when you dissect poetry, you are killing poetry. But we have to, because we have to earn marks, we have to take our exams. Poetry has to be read and felt. Only two things. એટલે જો નીચેની વાત પણ મારા સરે કરી હતી, એ બીજા સર હતા, પિયુષ જોશી સાહેબ, ઇઝ નો મોર એઝ વેલ. કદાચ અહીંયા એકાદ વાર લેક્ચરમાં આવી ગયા છે જૂના સ્ટુડન્ટ્સ માટે. See what he told. Long before humans wrote laws or history, we sang. અમને જ્યારે પોએટ્રી ભણાવતા ત્યારે એવું કહેતા. Our earliest prayers, myths and stories survived as poetry, જેને આપણે oral literature કહીએ છીએ અત્યારે. Civilizations may rise and fall, but poetry shall remain. How will it remain? It will remain only if we don't try to dissect poetry and put it in the compartment of examination that we are trying to put right now. જેની ઉપર આપણે of course આવશું, net GSET પાસ કરવાની જ છે આપણે બધાએ. I also passed long back, ત્યારે હું આવું નહોતો વિચારતો, પણ પાસ થયા પછી જ આવા વિચારો આવે. એ નેચરલ છે. Philosophy is always with a full stomach, એવું કહેવાય. Philosophy cannot happen with an empty stomach. So when I come here and say, oh, be poetic and don't worry about marks because I have a job. So તમારા જેવો હોય ત્યારે I was of the same mindset. Anyway, therefore, this is poetry. એક મારા મિત્રે મોકલ્યું હતું મને. છે ને સુંદર. Nothing wrong. કેટલું સુંદર છે. Now you will associate your story with this image. જો તમારી સ્ટોરી હશે તો. If in case there is no story, you will try to have such in the future. So very idea of becoming not what you are is poetry. આવું થાય નહીં. If you say I have no car, the other gender would say get lost. But here in poetry it does not happen, because ભાઈ શું કીધું હતું તમે? Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings, comma, recollected in tranquility. So this is tranquil. What if is the very idea of poetry. What if this can happen with all of us? બહુ ફેમસ બે જ લાઈનમાં આખા જીવનની ફિલોસોફી છે ને સુંદર. Beauty is truth, truth beauty. That is all. You know on earth and all you need to know. આટલું જ જાણવાની જરૂર છે. You don't have to read philosophical books or novels or nothing. You just have to read these two lines and you understand the very idea of beauty in two lines. Now, what can poet do here? What has poet done here? આ તો અનના સંદર્ભમાં છે ને, ગ્રેશન અનના સંદર્ભમાં વાત કરી છે. So now you start expanding these two lines into your own story. Expansion થાય. So you become a sponge when you are studying. You don't have to be hard when you are studying. You have to absorb and let go of it at the right time. Sponge perfect time દબાવો તો એમાંથી જે બહાર નીકળવું જોઈએ નીકળે. So this you might have read somewhere, which goes into your subconscious, and that it appears when it has to appear someday, somewhere, at some point in your life. And you try to associate your experiences with these two lines or many. You might like any other lines of Robert Frost,
રોડ લેસ ટેકન ને બહુ ફેમસ છે. નેમ ધ પોએટ. ચલો પેલા તો વાંચો કેટલું અદભુત છે. If there is something to desire, if there is something to desire, there will be something to regret. If there is something to regret, there will be something to recall. If there is something to recall, there was nothing to regret. And if there was nothing to regret, there was nothing to desire. This is Vera Pavlova, જે નેટમાં ક્યારેય પૂછાયા નથી. નેટ એ સ્તર સુધી હજી પહોંચ્યું નથી. સોરી, નેટના ક્લાસ છે. શી ઇઝ અ રશિયન પોએટ. એક્સપ્લોર કરો એને. એનું નામ છે વેરા પાવલોવા. PAVLOVA. શી રાઇટ્સ ઇન રશિયન અને પોએટ્રીનું ટાઇટલ છે ઇફ ધેર ઇઝ સમથિંગ ટુ ડિઝાયર. આનું ટાઇટલ બીજી ઘણી અદભુત. આ વખતે ગ્રેજ્યુએશનમાં વેરા પાવલોવાની આપણે પોએટ્રી નાખી છે સેમ 1 માં. અત્યારે જે સેમ 1 કે 2 માં ભણે છે ને એ લોકો વેરા પાવલોવા ભણે છે. હા, સો દે આર લકી. નેમ ધ પોએટ. T.S. Eliot. એની સૌથી શ્રેષ્ઠ કવિતા આ છે, ધ લવ સોંગ ઓફ જે આલ્ફ્રેડ પ્રુફ્રોક. વેસ્ટલેન્ડની. નેટ હજી આ સ્તરે નથી પહોંચ્યું એટલે વેસ્ટલેન્ડ પૂછે છે. લુક એટ ધ બ્યુટી ઓફ ધીઝ લાઇન્સ. પહેલી જ લાઇન શું છે જો, આઈ હેવ મેઝર્ડ out my life with coffee spoons. Now, what do you mean by that? નીચે લખ્યું છે એક્ઝામ્પલ. એટલે મોનોટોની દેખાડે છે એની લાઈફની. બહુ અદ્ભુત લવ સોંગ છે, જે લવ સોંગ નથી છતાં એનું નામ લવ સોંગ છે. વાંચો. It is not a love song, but the name given to the poetry is the love song. Coffee spoons is that my life has only minimal moments wherein I can cherish life. કેવા મોમેન્ટ્સ છે? મિનિમલ, નાના નાના, કોફી સ્પૂન જેટલા. મારી લાઈફમાં મેં કોઈ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી વસ્તુઓ કરી નથી. મારી લાઈફમાં બહુ સિમ્પલ વસ્તુઓ કરી છે, પણ એ બહુ અદ્ભુત કરી છે. આવું કહેવા માંગે છે અહીંયા. બીજી લાઈન જુઓ. I know the voice is dying with a dying fall. If you see the crescendo of this poem, crescendo સમજો છો? રાઇઝ થાય, crescendo ને fall થાય. તો અહીંયા જુઓ તમે, I know the voice is dying with a dying fall. So it is falling. The crescendo when you recite is falling. And the third line, beneath the music from a farther room. Music સંભળાય છે, પણ ક્યાંથી સંભળાય છે? દૂરથી સંભળાય છે. શું દેખાડે છે? એલિયનેશન દેખાડે છે. So alienation has never been more beautifully told than these 3 lines by T.S. Eliot. Difficult. And that is why this is not taught as well in many universities. By the way, વચ્ચે હું ભૂલી જાઉં એ પહેલા, દરેક યુનિવર્સિટીનો સિલેબસ ખાસ કરીને MSU, GU, સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી નો જોઈ લેવો GSET ની પરીક્ષા આપતા પહેલા. મોટાભાગની વસ્તુ એમાંથી આવતી હોય છે અત્યાર સુધીમાં, એવું અમે જાણ્યું છે. એટલે જેટલા પણ સિલેબસીસ અત્યાર સુધી કવર થયા હોય એને તમારે જોઈ લેવાના રહેશે. વચ્ચે વચ્ચે આવું યાદ આવશે ત્યારે હું કહેતો જઈશ તમને. પેટર્ન બહુ સિમ્પલ. હા, 200 માર્ક્સ ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ છીએ. એનું આ ફર્ધર બાયફિકેશન છે. હા, તો પહેલા 4 જે ભાગ છે તમારી પ્રાયોરિટીમાં હોય અને યુનિટ 7 તમારી પ્રાયોરિટીમાં હોય. તો થોડું એક્ઝામ તરફ ધીમે ધીમે જતા જઈએ, પાછા કંઈક ફંટાશું, પછી પાછા આવશું. એમાં પોએટ્રી માં તમારે ફોકસ કરવાનું જે છે, વચ્ચે બ્રેકેટમાં લખ્યું છે 64 મોડ.
80% of the questions would be from British poetry. Make sure 80% of the questions would be from British poetry. બાકીના 20% આટલા પ્રશ્નો આવશે અંદાજે. Somewhere between 15 and 18. This would be the number of questions that might be asked from poetry. Not more than 20, not less than 15. This is sure. તમે જૂના પેપર્સ જો સ્ટડી પણ કરતા હશો, એમ શ્યોર કરતા હશો તમે બધા, તો તમને આવું ખ્યાલ આવ્યો હશે કે આટલા પ્રશ્નો લગભગ 15 થી 20 વચ્ચે પ્રશ્નો હોય છે, જેમાંથી એકાદ બે કદાચ ફિગર ઓફ સ્પીચ ઉપરથી હોય અને એકાદું કદાચ પ્રોઝોડી ની વાત હોય. હા, તો ફિગર્સ ઓફ સ્પીચ તમને આવડવા જરૂરી થઈ જાય ત્યારે આગળ વધીએ આપણે. ક્લિયર થાય છે? આમ કંટાળો તોય કહેજો. પહેલો ભાગ આપણો જે the first part of our lecture therefore was how do you feel, so it was warming up to poetry. 36 forms છે total poetry na, in total in literature. It can be 38 also, it can be 36 also, but 46 nahi hoy and 26 nahi hoy, somewhere between 34 and 38. Most common questions would be from sonnet, ode, elegy, ballad, epic and lyric. તો 18 માંથી 12 પ્રશ્નો તમારે એવા આવશે, 12-13 પ્રશ્નો જે આટલા ફોર્મ્સ માંથી જશે, આની બહાર નહીં જાય. So your focus therefore with regard to poetry should be more curtailed towards these forms of poetry. There are many, but these forms should be your first priority if you have to look at it in that way. Moderate frequent pastoral poetry, satire, dramatic monologue and free verse. એક બે પ્રશ્નો આવે. See, passing net or GSET is more calculative and less literary in that inverted comma. When I passed GSET long back in 2017, I passed by fluke, on record. કહું છું, બધા કહેતા નહીં હોય, બધાને એવું જ હોય. So there is no scholarship with regard to GSET or NET. There is no scholarship associated to it. If, for example, your day is a good day and you get all the questions that you know, you pass GSET. If your day is a bad day, you will not pass GSET. તો જે પાસ થાય હોશિયાર, ના પાસ થાય નથી હોશિયાર, એ મિથમાંથી પણ આપણે આજે અથવા હંમેશા નીકળેલા જ રહેવું જોઈએ. I passed because that was a lucky day. It was very lucky. I was very lucky. Of course, that luck has to be associated with regular reading. Of course. પણ એવું ધારી ના લેવું કે મેં બહુ મહેનત કરી મહિનો ને તોય પાસ ના થઈ, અને તમારી બાજુમાં કહેતા ના હોય જે પાસ થઈ ગયો હોય એવું જ કે બહુ મહેનત કરી પણ કાંઈ ના કર્યું. તુક્કો લાગી જાય, લાગવા જ માંડે, લાગવા જ માંડે. મારે લાગવા જ માંડ્યા હતા. જે બધા સ્કોલર્સ અહીં આવ્યા કદાચ એવું નહીં કહેતા, પણ એમને પ્રાઇવેટમાં મળો તો કહી દેવા વાત તો સાચી સાહેબની. કારણ કે આ કેલ્ક્યુલેટિવ છે. હા, સો ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ ડોન્ટ એન્જોય પોએટ્રી, એવું બને કે ફોર્મ ના ગમે, મને નોવેલ ફોર્મ નથી ગમતું, ધારો કે I don't like novel form. For in order to teach, I mean, ભણાવવું મને આમ બોરિંગ લાગે નોવેલ. તો એવું બને કે મારે એમાં માર્ક વધારે આવી જાય. સરળ પ્રશ્નો આવી ગયા તો આ 18 ક્વેશ્ચન્સમાં આ તો મને હવે ખબર પડી કે આવું વિભાગ પાડી શકો, ત્યારે તો વિભાગ નહોતા પાડી શકતા અમે.
હા, એવી ખબર પણ નહોતી. પણ આવી રીતે તમે જો વિભાગ પાડીને સમજવાનો પ્રયાસ કરો તો આમાંથી તમારે બેટા 13 ક્વેશ્ચન્સ આવશે, 12 કે 13 આઉટ ઓફ 18. અને આ બહુ સરળ ફોર્મ્સ છે પાછા, અને આ લેસ ફ્રીક્વન્ટ છે. એકાદો ક્વેશ્ચન જો તમારા નસીબ ખરાબ હોય તો આવી જાય, બાકી એક પણ ના આવે એવું બને છે. હિરોઇક કપલેટ, વિલેનેલ, તેર્ઝારેમા, સેસ્ટિના એન્ડ હાઇકુ. હાઇકુ તો બહુ રેર પૂછાય છે, એકાદ એક્ઝામમાં ક્યારેક કદાચ પૂછાયું છે. આઈ એમ નોટ શ્યોર અબાઉટ ધેટ એઝ વેલ. તો આટલું ક્લિયર છે, આટલા ફોર્મ્સ છે જે આપણી માટે અગત્યના છે. આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે આપણે. મોસ્ટ રિલાયબલ રિપીટ ક્લસ્ટર ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વન. હું બુક પણ મારી પાસે એક પીડીએફ છે પોએટ્રી રિલેટેડ, હું આપી જઈશ. પોએટ્રી ફોર સ્ટુડન્ટ્સ એવી એક બુક છે, બહુ સરસ બુક છે, પોએટ્રી ફોર સ્ટુડન્ટ્સ એનું નામ. એન્ડ ધેર આર અનધર 2 books here, British poetry before 1900 and British poetry after 1900. If you refer to these 3 books, you'll be able to give every answer of the question that is asked in the GSET examination. But books are bulky. 1800 પાના, 1600 પાના, 1400 પાના, એવું છે. એક એક ફોર્મ લેતા જઈએ, એકદમ કર્સરી ગ્લાન્સ નાખશું આપણે, કારણ કે બહુ ડિટેલમાં તો કામ નહીં થાય. This is a sonnet, for example. Iambic pentameterમાં હોય, મીટર્સ તમે ભણ્યા છો, રાઇમ સ્કીમ ભણ્યા છો. Petrarchan, Shakespearean sonnet types હોય. Deals with these 3 things: love, beauty and mortality. Example, sonnet 18 મોટા ભાગે આવે છે. આ બ્રહ્મજ્ઞાન મને લેક્ચર લેવા આવવાનો તો પછી જ થયું છે. મને કીધું સાહેબ તમારે પોએટ્રી રહેવાની, એટલે મારે વાંચવું પડે પોએટ્રીમાં શું પૂછાય છે. તો મને નહોતી ખબર કે આ સોનેટ 18 બહુ પૂછે છે, પણ પૂછે છે. મિલ્ટનની ઓન ઇઝ બ્લાઇન્ડનેસ ઉપર કવિતાઓ આવે છે, ને બ્રાઉનિંગની કવિતાઓ ઉપરના પ્રશ્નો મોટા ભાગે આવતા હોય છે. જો તમે પેપર્સને સ્ટડી કરશો, યુ વિલ કમ ટુ નો. ઓડ, માય પર્સનલ ફેવરેટ, because it is for somebody, એટલે મજા આવે. આપણી ઉપર જ્યાં સુધી કાંઈ ન આવે ત્યાં સુધી. લિરિકલ ઇન નેચર હોય. લેંગ્વેજ ઓડની અદ્ભુત હોય. બ્યુટિફુલ લેંગ્વેજ, વેરી પોલિશ્ડ, very dignified language. It puts forth things in a very wonderful manner. This is what I believe. Philosophical hoy. Pindar's odes and ode to Nightingale, મોટા ભાગે તમારે પ્રશ્નો એના આવશે ને આવશે જ. So we are trying to get in terms with what you have to focus upon when you would be studying poetry. Okay, because there are 100 questions, for example. So from the 100 questions, 20 would be from poetry. Okay, so that is quite a big number for you. Then elegy, another personal favorite of mine. When somebody dies, acha, when somebody is happy, to શું લખાય? elegy લખાય આમાં તો. ડેથ વખતે elegy લખાય, તો સેલિબ્રેશન વખતે eulogy, EULOGY, eulogy. Okay, in times of celebration. Okay, મિલ્ટન ના ક્વેશ્ચન્સ મોટા ભાગે આવતા હોય છે. ગ્રે નો ક્વેશ્ચન આવશે જ. Yeats would be there, but the primary focus of elegy is always with Gray. We associate elegy with Thomas Gray. Okay, ballad. You'll have one question. I've always seen one question from the Rime of the Ancient Mariner. Always. So I hope you'll get it as well. It is narrative in nature. The beauty of ballad is it is narrative. So it narrates the story. Ballad always has to have a story. A lyric might not. An ode might not. Okay, ballad will. Okay, and of course then you can differentiate between, say, love ballad.
So the love ballad also has to have a story. By story સમજો છો ને, story એટલે it should end with conviction when the song ends. It should not leave you with questions, it should give you answers. So that is what we understand when we understand ballad. Huh? Epic, Iliad, Paradise Lost, you'll have questions from that. It's a given, I mean, it's a given. You'll have questions. Okay. And મોટા ભાગે હાઇપેરિયનના ઘણીવાર ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા છે GSET માં ખાસ એવા મેં જોયા છે જેટલા. And I'm talking about GSET papers from 2002 to 2020. I don't know about the last 5 years, but when I studied these 18 years or the papers within those 18 years, this was how it looked. Lyric, you'll have questions from daffodils, you'll have questions from To a Skylark. Huh? Lyric is also, we are not going into the nuances of lyric, but lyric is supposed to be very personal when you write. So you cannot write a lyric in third person. So it is not possible, or you should not, rather. Let us put it that way. You cannot write something in third person when you're talking about the lyrical form of poetry. Dramatic monologue, પ્રૂફરોક ની જેની હમણાં આપણે વાત કરી, નેટમાં એના પ્રશ્નો અમુક વાર આવ્યા છે. બ્રાઉનિંગ્સ વર્ક ને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના જ્યારે તમે આ પર્ટિક્યુલર જોનરાની આ સ્ટાઇલની વાત કરતા હો ત્યારે. And then pastoral poetry, very rare. Okay, it is always related to the very idea of village or how the rural setup is, but in the context of Europe. Okay, so this might be in Lycidas. The most commonly asked question would be from Milton. You have to be very correct with regard to the idea of studying Milton, studying Chaucer, and studying Coleridge. આ ત્રણના પ્રશ્નો એ તમે જોજો. ચોસર તો જો કે પોએટ્રીમાં આવતો નથી, પણ એના પ્રશ્નો હશે જ. કેન્ટરબરી ટેલ્સ એકાદો પ્રશ્ન તમને આમથી તેમ મળી જ જશે. તો આમ જીસેટ નેટના પ્રશ્નો આમ ઓપન છે પેપર્સ, આમ જુઓ ને તો, એટલે રોકેટ સાયન્સ નથી એ. હા, અને this is a wonderful thing that you are doing right now on dealing with how to deal with the very idea of passing net GSET. Haiku rarely asked again, but a very interesting form of poetry. Very interesting. I believe you should do a workshop on this, on haiku. Very easy, yet very challenging. Easy in terms of approaching, because it always has to deal with something related to nature. And you are in a beautiful setup around, so you can perhaps try a practical workshop on how to write haiku in 575 way of writing in terms of syllable. Free verse, the wasteland will always be asked. This is free verse. So you don't have to get into the very idea or summarizing the Indian philosophical context of wasteland for exam. When you're dealing with the very context of multiple choice questions, તો પછી તમારી તૈયારી પણ એ અનુરૂપ થવી જોઈએ. When you have 4 options, you have the chance of being 25% right mathematically. Okay, so we are right now eliminating the wrongs to be at that 25. So when you start eliminating 75, you have a better clarity for the remaining 25%. Satirical verse, Rape of the Lock, you'll have a question from that for sure. Okay. Absalom and Achitophel, you'll have a question from that as well if you study the papers. This is interesting, but this is not asked. This has a strict rhyme scheme. કદાચ પોએટ્રી તમે કોલેજમાં ભણ્યા છો કે નહીં ખબર નથી. ડાયલન થોમસની. Have you studied Dylan Thomas? Note it down and read. અદ્ભુત
કવિ છે. Do not go gentle. It's a beautiful poem. Okay. Long after reading Thomas, you'll feel haunted. Thomas ની beauty શું છે? એ તમને haunt કરે. It can be in a good way or a bad way. It depends on how you look at it. But both સરસ. This Edward Lear is also a very interesting poet. આ પણ નોંધી લેજો તમે. આને પણ વાંચો. It has a fixed rhyme scheme and it is always humorous in nature. Our problem when we study poetry is we rarely study humorous poems. તમે આમ જોજો. Humor નહીં હોય poems. It can be, it will be in the form of ode or ballad, but you might not have studied a humorous poem. But this is where you go if you need to read humor. Ghazal, Indian poetry context માં કદાચ આવે એવું બને. અદ્ભુત. Ghazal is what makes Ghazal beautiful. Okay. This is a challenging form of poetry. કારણ કે આનું ફોર્મ જે છે ને મેથેમેટિકલ ફોર્મ છે. And end words are always repeated here. આ એક તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. એલિઝાબેથ બિશપને પણ વાંચવા. We are exploring all the forms differently. Okay, so આ તમે કદાચ ભણ્યા હશો નીચેની acrostic. અચ્છા, have you studied poetry at all? અચ્છા, કારણ કે મને એવું લાગે કે તમે પોએટ્રી સિવાય બધું ભણ્યા છો એમ. This is extraordinary because if you see, the first letter of every line spells Elizabeth. નીચે નીચે જાઓ. થાય છે ને? And it is on Elizabeth. So the first letter of every line would be the letters of the name Elizabeth. So આ ભણો, I mean વાંચો. પણ હવે તો ખબર નહીં કોણ હવે. Blank verse, very famous. મિલ્ટન ની પેરાડાઇઝ લોસ્ટ તમે ભણ્યા હોય ધારો કે, તો એ બ્લેન્ક વર્સ ફોર્મ છે. Now what is blank verse? It has no rhythm. Okay, so when it has no rhythm, you create your own rhythm. So there is no rhyme scheme, there is no meter, and that is where the beauty of that sort of a poetry starts, when there are no boundaries. વધારે અઘરું છે આ. બધા જે કવિઓ હોય એવું કે વધારે સહેલું છે ફોર્મ વગર લખવું. પણ તમે જ્યારે તમારું ફોર્મ કોઈ વસ્તુને આપો તો એ વધારે અઘરું થઈ જાય. Because form limits you. And when something limits you, it cannot be poetry again. મહાન જેટલા કવિઓ હશે, આઈ એમ સોરી, છંદમાં લખતા હોય ઘણા, બહુ સરસ લખતા હોય. છંદને ફોલો કરવા વખતે ક્યારેક ને ક્યારેક તમે ઇમોશન્સને જતા કરી દેતા હો. શબ્દો બેસાડવા શું કરવું પડે? You have to let go of the exact word that you wish to use for the form that you are using. That again becomes a problem. And therefore, you have to suffocate yourself and take up a word which is not actually suiting, but you have to put it there. That is a problem. I'm sorry, all the poets who are very good. Then, heroic couplet and couplet, Absalom and Achitophel. Look at those two lines. Beware the fury of a patient man, so much the more shall strength with patience can. કેટલું અદ્ભુત છે. You have to be beware of a man who is not responding, not of a man who is responding. Who is patient is more dangerous.
There is a saying in English that always fear a man with a book which is unread. વાંચી લેશે તો એની પાસે બુક હોય વાંચી જ નથી અને ધારો કે વાંચી લેશે તો that is again something extraordinary. Epigram. This again is related to wit. Wit નો જે પ્રશ્ન આવશે ને તે એપિગ્રામ આવશે અને wit ના પ્રશ્ન હોય છે. Wit સમજો છો ને? How you use language is wit. Wedding song. Always. The second line is very paradoxical to the very idea of wedding, which is joyous. But then too, there is. So you cannot be happily married is a myth. Either you can be happy or you can be married. You cannot be both. Joyous. આમાં ખાસ કરીને તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના જોન ડનને અને રેનેસા પોએટ્રી ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ. પહેલી નોટ. ઓકે, નાઉ ધીસ ચોસર્સ રિટ્રેક્શન. જો તમે કેન્ટરબરી ટેલ્સ વાંચ્યું છે, કેન્ટરબરી ટેલ્સ સાંભળ્યું તો હશે. શું છે? નોવેલ, ડ્રામા, પોએટ્રી, prose poetry. And what does it deal with? So what does it mean in terms of the form? કયા ક્ષેત્રમાં કઈ ફિગર ઓફ સ્પીચ ને અપ્લાય કરી શકો તમે? સટાયર તો ના થાય. ફિગર ઓફ સ્પીચ જાણો છો? તો એને કયા માળખામાં મૂકી શકો તમે? કેન્ટરબરી ટેલ્સ. તો આ તમારે એક કરવાની જરૂર છે. એલેગરી ક્ષેત્રમાં આવે. તો when you read now, if you read anything, for instance, you make sure that you are reading it by understanding the very genre and the style. સ્ટાઇલ ને ધ્યાનમાં રાખીએ આપણે. જે પણ વ્યક્તિ એવું કહેતા હોય કે સ્ટાઇલ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, સ્ટાઇલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ in terms of writing. How is it approached? So the approach of Chaucer was very different, and that is why Canterbury Tales became Canterbury Tales. If Shakespeare would have thought of writing Canterbury Tales, it would be different. બની શકે? So Hamlet written in today's context would be different. Hamlet without Shakespeare is no Hamlet, as we say, or any particular drama. તો સ્ટાઇલ ને થોડું ધ્યાનમાં. અદ્ભુત, મને બહુ પ્રિય. This is known as shape poetry. This is Herbert's Easter Wings. આ પોએટ્રીનું નામ શું છે? Herbert's Easter Wings. હવે એનું ફોર્મ પણ જો વિંગ્સ જેવું છે. સૌથી ચેલેન્જિંગ ફોર્મ ઓફ પોએટ્રી છે. જે લખાણ તમે જોવો છો ને એનાથી જે ફોર્મ થાય છે, શું થાય છે જુઓ, આમ વિંગ્સ હોય ને એવું ફોર્મ થાય. This is shape poetry. આ કોઈ સિલેબસમાં નાખે નહીં, કારણ કે આપણને તો આવડવું પડે ને. તમે ભવિષ્યમાં શિક્ષક બનો અને એવી ઈચ્છા છે કે સારા બનો અને સિલેબસ ડિઝાઇન કરવાનો તમને મોકો મળે તો શેપ પોએટ્રી એક નાખજો. વેરી ચેલેન્જિંગ, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, અગેન rarely asked, but once you explore this, it becomes beautiful. Eclogue. This poetry is in the structure of drama or a play, wherein there are dialogues within.
Now, you'll rarely read poetry wherein there would be dialogues. Poetry has to flow from a person's narrative. There are no questions or answers most of the times. But then this flows as dialogues, and this is very interesting. Spencerની Shepherd's Calendar જો તમે એક્સપ્લોર કરી હોય, હવે તો કેટલું સરસ you have many tools ઉપયોગ કરીને સાંભળતા તો હો, એવું કરી શકાય. Love poem again, often less explored because ballad is more explored. Okay, this is also a very rarely asked form. But Thomas Lodge જો તમે વાંચતા હો, મેં પણ થોમસ લોજ બહુ નથી વાંચ્યા ભાઈ, પણ એને એક્સપ્લોર કરો. If you explore, see, why are we talking about all the forms right now? Because you have to be involved in the very idea of how poetry is fascinating. Poetry should fascinate you. જો એ fascinate નહીં કરે ને તો મજા નહીં આવે. તો અત્યારે કદાચ એવું બન્યું હોય કે 8 to 10 forms are new to you, if you have never heard of those forms. So when you listen to it for the first time, it fascinates you. I don't remember all the forms as well. So PPT છે એટલે બોલું છું ભાઈ. But once you explore every form, you find the idea of poetry very interesting. As good as haiku. વર્લ્ડ પોએટ્રી સંદર્ભમાં એક બે વાર આના પ્રશ્નો આવેલા છે નેટમાં. ઓકે, 577 ફોર્મ ઓફ રાઇટિંગ માં આવે છે. ફ્રેન્ચ ફોર્મ ઓફ રાઇટિંગ પોએટ્રી wherein repetition, જે તમે ફિગર્સ ઓફ સ્પીચ ભણ્યા છો અથવા આપણે આગળ જે એક્સપ્લોર કરશું repetition, તો repetition નો સૌથી વધારે કોઈ ફોર્મ જો ઉપયોગ કરતું હોય, so it is this. Then always asked in the context of Dante, always asked. So you should focus on this. Rarely asked in terms of the name of the poet, but may be asked in prosody. Okay, but you might ignore this as well. Italian form of poetry, again formal in tone because it is Italian. તો જ્યારે તમે કોઈ પોએટ્રીનું ફોર્મ ક્યાંથી આવ્યું એ પણ એક્સપ્લોર કરો તો તમને ખ્યાલ આવે કે કેવું લખતા હશે. So Italian style of writing poetry has to be formal always. Very interesting form again, આ પણ એક્સપ્લોર કરજો. Only 4 lines. Only 4. Always. And again, the beauty of that form is humor. Okay, so this becomes interesting. Dirge. This is short elegy. જો આપણે લેમેન ભાષામાં સમજવું હોય તો આ ફ્યુનરલ પોયમ તરીકે ઓળખાય. Always asked, Spencerian stanza. Okay, always asked, Boccaccio and Byron's Don Juan is also a part of your almost every time when you go for NET or GSET. Prose poem. Okay, now this form has the best form of language. So poetry ma પણ best હોય તો prose poem માં હોય. Language at its best is literature, literature at its best is poetry, poetry at its best is prose poem. If you have to go that way. Why? Because here you are trying to tell a story in the form of a prose, giving the reader a feeling of poetry. Most challenging. Try karjo jo lagta ho to. Most challenging. Because you are trying to tell something very simple in very heightened form of language that is to be used by you, yet it should sound like prose and it should feel like poetry.
આવું કંઈ સાંભળ્યું છે ક્યારેય મૂવીમાં કોઈ ડાયલોગ સાંભળ્યા હોય? હા, તો એક્સપ્લોર કરજો. Always asked mock epic with in the context of Pope and Dryden. You'll always have either the question from the Rape of the Lock, mock epic. Rape of the Lock ભણ્યા છો? Have you studied? Why it is a mock epic? What do you mean by low subject? So it is mocking at what? Aristocrat society. Why? So there is nothing wrong in that. It matters to me also. Yeah? Subject was very low with regard to the genre used. Subject was not low. Contextually, a song on that Helllock would be ideal. Lyric કેટલું સુંદર લાગે. પ્રોબ્લેમ શું હતો કે એની ઉપર એપિક ના લખાય. પ્રોબ્લેમ વાળની લટ નહોતો. પ્રોબ્લેમ ચૂઝ જે કર્યું વાળની લટ માટે એ હતું. કેમ ચૂઝ કર્યું? Because at that point in time, aristocracy, as one of you pointed out, became a problem. Okay, and therefore, in that context, this sounds very minuscule. વાળની લટ ઉપર યાર એપિક થોડી હોય, એવું થાય ને આપણને ક્વેશ્ચન થાય. That is why it became a mock epic. હવે આટલા ફોર્મ્સ હતા. થોડું પાણી પી લઉં. હવે થોડું ડિફિકલ્ટ. ફોર્મ્સ તો કેવું છે? Forms are forms because of figures of speech, for example. અલંકાર ને એવું ભણ્યા છો ને? કેટલા આવે figures of speech? તો તમને કોણે પોએટ્રી ભણાવી એક નવો નેટમાં ક્વેશ્ચન આવે. Yes, good. So more than 35, but you're fine. 25 are most of the time used. 10 are rarely used. It is somewhere between 35 and 40. We don't have the exact number, but somewhere between that. Now, if you are asked what makes poetry poetry, this is what makes poetry poetry. There is no poetry without figures of speech. And once you understand figures of speech, poetry becomes beautiful. અત્યારે ઘણીવાર આપણને પોએટ્રીમાં કેમ કંટાળો આવે સમજાવવું જોઈએ ને. મૂળ તો માણસને કંટાળો ક્યારે આવે? ના સમજાય ત્યારે, અથવા ઉપરથી જાય. તો બે પરિસ્થિતિ તો ન સમજાવવાની જ થઈ. પણ જ્યારે તમે એની ટેકનિકાલિટીઝ ને એન્જોય કરવા માંડો ને, then you start enjoying poetry as a form. આટલામાં ડિવાઇડેડ હોય figures of speech. યાદ રાખજો. Figures based on similarity, figures based on association of reference, figures based on contradiction, figures based on sound, figures based on imagination, and construction of sentence. આટલા મુખ્ય વિભાજન છે figures of speech ના. એના સબ પાર્ટ્સ પડે. પહેલું જે છે શું છે? Figures of speech based on similarity. So in similarity, there are these 5. Okay. It starts with simile, metaphor, allegory, parable, and fable. If somebody has to ask you which are the figures of speeches of
similarity, you should answer these 5. They are based on similarity. On reference, metonymy, synecdoche, transferred epithet, allusion. On contradiction, oxymoron, antithesis, epigram, irony. On sound, onomatopoeia, alliteration, pun. On imagination, personification, pathetic fallacy, apostrophe, hyperbole, and on construction of the sentence of words, એમાં 20 છે આ. એક એકને આપણે પ્રયત્ન કરીએ, મજા આવશે થોડી. જ્યાં સુધી આવે ત્યાં સુધી તો કરીએ. 20. ઓકે. રેરલી યુઝડ માં આવે. રેરલી યુઝ ના કહેવાય, રેરલી નોન માં આવે. યુઝ તો થાય જ છે, આપણને ખબર નથી. હે ને? આપણને ખબર શું હોય? તો ફિગર્સ ઓફ સ્પીચ આવડે? યસ. કયું? તો પર્સોનિફિકેશન. બીજું તો કે સિમિલી. ત્રીજું મેટાફર. ચોથું એલિટ્રેશન, સૌથી ઈઝી. પાંચમું એનથી ઈઝી રિપીટેશન. બસ સાહેબ આટલું હોય. એનાથી આગળ તો પછી શું કામ જવાનું? નેટ જીસેટ નથી જતું, તો આપણે શું કામ જઈએ? પણ ટ્રાય કરીએ. આખું વાંચશું નહીં, સિમિલીની વાત છે. સિમ્પલ. કયા શબ્દોનો ઉપયોગ હોય ત્યારે સિમિલી હોય? લાઈક, એઝ, ઓર સો. હા, તમે 1942 લવ સ્ટોરીનું સોંગ છે, એક લડકી કો દેખા તો એસા લગા, એ સિમિલી છે. જૈસે 1, જૈસે 2, જૈસે 3 and it goes on. હે ને? તો સિમિલીનું એક્ઝામ્પલ સમજવું તમારે મૂવી સોંગ્સ થી એટલે પડે કારણ કે યાદ રહે. હા, તો કેટલું સુંદર ગીત છે. હા, ઓર ચાંદ સા રોશન ચહેરા એવું કોઈ કહે તો એ સિમિલી છે. હે ને? તો સિમિલી શું કરે? આ વર્ડ નો યુઝ કરવો પડે એને. કયા કયા? લાઈક, એઝ, સો. નીચે તો બહુ સરળ છે. રેડ એઝ અ રોઝ ઇઝ શી. આ આઈડિયલ છે, પણ આપણે યાદ પિક્ચરના જ ગીત રહે. મને તો એ જ રહે. સિમિલીમાં કમ્પેરિઝન આવે, તો બીજો મુદ્દો મેટાફરમાં આવે. બટ ઇન મેટાફર there is direct simile. મેટાફર નો બીજું નામ આપવું હોય તો શું આપવું પડે? ડિરેક્ટ સિમિલી આપવું પડે. હા, so when you say Romeo and Juliet, it directly talks about love. Directly talks about love. હા, કે તમે હિન્દી મૂવીઝ જુઓ તો પેલા જિંદગી ઉપરના ઘણા સોંગ્સ છે. So जिंदगी एक सफर है सुहाना सॉन्ग છે, એ મેટાફર છે. Because life is not a journey. Life is poetically a journey. Life is life. Basically તમને કોઈ પૂછે define life, how would you define life? Life is life. Then you try to associate life with something else. So here you are trying to associate life with journey. So when you associate it directly, what does it become? It becomes metaphor. Metaphor is direct simile. આવું યાદ રાખવાનું, જેમાં like, as, so ઉપયોગ ના થાય છતાંય કમ્પેરિઝન થાય. હા, ત્રીજું પેરેબલ. ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટનું આ લાઈન છે. પેરેબલ is rarely in poem because it is moral in significance. Anything that has morals associated to it is a parable. New Testament, Old Testament are parables. What you get out of it in terms of understanding has to be moral. આવું કોણે કીધું તું literature should be moral? આવું ના કરશો. કીધું તું કોઈએ? Plato. Literature should have a moral significance. Okay? If it does not teach you, it is not literature.
which is wrong. But at that time, parable was very famous. Another thing is fable. Now, fable, the Jungle Book is a fable, for example. Simple example is Jungle Book, or the stories from Panchatantra are fables. જ્યારે તમને કોઈ પણ વસ્તુમાં એસોસિએશન ડિરેક્ટલી દેખાડે, ધારો કે વુલ્ફ હોય તો એ કનિંગ જ હોય. You will not find a wolf which is good. A dog has to be faithful. So that is a fable. So when you understand, or when you talk about being faithful, you associate it. If you have to give a character in a story, it has to be in terms of animal or dog. So that then becomes a fable. Clear થાય છે ને ભાઈ? Simple છે. આ છે એલ્યુઝન. હવે થોડા થોડા ક્રમશઃ અઘરા આવતા જશે. પહેલી લાઈન વાંચો. શું લખ્યું છે? As a passing reference to someone, something, or some incident. Now, in order to understand allusion, you have to understand the history and culture of that particular allusion that is used. History nahi khabar hoy. So you cannot understand wasteland without allusion. It's not possible. You should know the backstory, basically. આપણી ભાષામાં શું કહીએ ને? The backstory. If you watch the movie સ્વદેશ, સ્વદેશ જોયું છે? શાહરુખ ખાન નથી જોયું. જેણે ન જોયું એ કાંઈ ન કરો, પહેલા એ જુઓ. નેટે પાસ થઈ જશો આવતા વર્ષે. આ પાછું નહીં જોઈ શકો. એટલું અદ્ભુત. સ્વદેશ. In that movie, Shahrukh Khan's character brings electricity in the village. શું લાવે છે? ઇલેક્ટ્રિસિટી લાવે. એ મસીહા છે. શું છે? મસીહા. Now, in order to understand the word masiah, you have to understand the backstory of that particular word masiah. Then when you understand the backstory of the word masiah, you understand what Shahrukh Khan is doing. And that is allusion. Okay. It has a cultural story associated with it. An example, Julius Caesar no આપ્યું છે, famous line. Went there by an age since the great flood, but it was famed with more than with one man. Now, in order to understand this, તમારે understand કરવા પડશે Zeus. Zeus is a god in Greek mythology. If you don't understand the very backstory of Zeus, આ સમજાશે નહીં. Allusion માં શું important છે? Backstory. Clear? Metonymy. Again, simple. One word is substituted for another word. Okay. Hindi song થી વધારે ક્લિયર થશે. યાદો કી બારાત એવું એક મૂવી આવ્યું હતું, જેનું એક ફેમસ સોંગ હતું, ચુરા લિયા હૈ તુમને જો દિલ કો, નજર નહીં ચુરાના સનમ. Now that dil is metonymy. You cannot steal heart. It's not possible. Huh? But that is worth stealing. Now, when something related to the object is related to a biological thing, that becomes metonymy. નીચે જો example. The pen is mightier than sword. Or એનથી નીચે વધારે, he writes a good hand. So he writes a good hand નો અર્થ શું થાય? એના handwriting સારા છે એમ. So he cannot write hand. How can you write hand? It's not possible. Although in one of my classes, when this is long back, 2019, I was teaching Tagore.
unfortunately. Not because of Tagore, because of the class that I was teaching. So I put a picture here and I asked the students, who is he? Huh? And I got the answer, Asaram Bapu. લાગે સરખા આમ જોવો તમે ટાગોરને જોયા નથી જોયા કોને અને તમે આમ બેયના ફેસ આમ બાજુ બાજુમાં રાખશો ને તો તમને એક સરખા લાગશે વ્યક્તિત્વની દ્રષ્ટિએ નહીં હે ને આવું થાય ઘણી વાર wherein you get strange answers. So metonymy is substituting things. Metonymy એને સબસ્ટિટ્યુટ કર્યા એક વ્યક્તિને બીજા વ્યક્તિ સાથે જે નહોતા કરવાના પણ કરે એને તો દેખાય કે આ થોડું અઘરું છે સિનેક્ડોક સિનેક્ડોક અને મેટોનમી બે આમ નજીક નજીક ના કહેવાય ઓલમોસ્ટ સેમ મીનિંગ થાય પણ થોડો અલગ છે અહીંયા શું છે ઇન સિનેક્ડોક બીજી લાઈનમાં તમે વાંચો તો સમથિંગ ઇઝ સબસ્ટિટ્યુટેડ ફોર સમથિંગ એલ્સ બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ એકદમ એપ્ટ તમે બહાર નીકળો ને રિક્ષાને બોલાવો રિક્ષા એમ બોલાવો રિક્ષા થોડી સાંભળે કોણ ડ્રાઈવર પણ બોલાવો શું રિક્ષા એ સિનેક્ડોક કહેવાય ડ્રાઈવરને થોડી બોલાવો એ રિક્ષાના ડ્રાઈવર ઉભા રહ્યો એવું કયો કોઈ રિક્ષા એમ જ બોલો તમે સામે વાળો સમજી ગયો એ ઉભો થઈ ગયો તમે બેસી ગયા ઇટ ઇઝ લાઈક ઝેરોક્સ ઝેરોક્સ થાય નહીં થાય ફોટોકોપી જેના મશીનનું નામ છે ઝેરોક્સ તો બાર રોડ ઉપર લખ્યું ઝેરોક્સ ₹2 હે ને સૌથી પહેલી કંપની જેણે મશીન બહાર પાડ્યું એ કંપનીનું નામ છે તો હવે તમે સોનીમાં કાઢતા હશો તો પણ કાઢતો શું ઝેરોક્સ સબસ્ટિટ્યુટ થઈ ગયું શું થઈ ગયું substituted for something else totally. The meaning does not die. સામે સમજી ગયા તમે તમારા કોઈ એવું નહીં કે હવે તો મશીન જ આપ તમે કાગળ લઈને જ નીકળી જશો ને પણ મુદ્દો છે ખોટો પણ એ સમજી લેવામાં આવે તો એને શું કહેવાય કે નીચે હજી સારું એક્ઝામ્પલ મોઝાર્ટ અદ્ભુત મ્યુઝિશિયન હતા જેનું નામ હતું મોઝાર્ટ તો A.R. રહેમાનને શું કહેવાય છે બેટા મોઝાર્ટ ઓફ મદ્રાસ A.R. રહેમાનનું બીજું નામ શું છે મોઝાર્ટ ઓફ મદ્રાસ મોઝાર્ટ વ્યક્તિ હતા પણ એટલું અદ્ભુત મ્યુઝિક બનાવતા કે જે શ્રેષ્ઠ હોય ને મ્યુઝિકમાં એને શું કહી દેવાનું મોઝાર્ટ કહી દેવાનું આવું જયારે સબસ્ટિટ્યુશન થઈ જાય તો એને શું કહેવાય સિનેક્ડોક ક્લિયર છે આટલું ઓકે કે તમે બહુ ફેમસ લાઈન સારે જહાં સે અચ્છા હિન્દુસ્તાન હમારા તો હિન્દુસ્તાન શું છે લેન્ડ કે ઇમોશન જે તમે એને સબસ્ટિટ્યુટ કરતા હોય સિનેક્ડોક થઈ ગયું તમે લેન્ડ માનતા હો તો એ કલ્ચર માનતા હો તો એ સો હિન્દુસ્તાન is associated to a land wherein there are not only Hindus and yet it is Hindustan. તો આ સિનેક્ડોક થોડું સાદી ભાષામાં પ્રયત્ન કર્યો આપણે ટ્રાન્સફર્ડ એપિથેટ અઘરું છે એપિથેટ મીન્સ એડજેક્ટિવ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ ભણ્યા છો નાઉન પ્રોનાઉન વર્બ એડવર્બ એડજેક્ટિવ ઇન્ટરજેક્શન કન્જંક્શન પ્રેપોઝિશન epithet is a synonym to adjective. Okay. Now here, when that adjective is placed before something else, it becomes transference. જ્યાં મૂકવું જોઈએ તેની જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ મૂકી દીધું એટલે ટ્રાન્સફર શું ટ્રાન્સફર કર્યું એડજેક્ટિવ જ્યારે એડજેક્ટિવ ટ્રાન્સફર થાય તો એને શું કહેવાય ટ્રાન્સફર્ડ એપિથેટ ઓર hyperlage. યંગિસ્તાન મૂવી આવ્યું હતું ખબર છે
બહુ ફેમસ ગીત છે એનું કયું, સુનોના સંગે મરમર કી એ મિનારે. એ કોને કે છે? મિનારોન થોડી કે છે. કોણ છે સંગે મરમર એની માટે? એ છોકરી. તો જે સંગે મરમર જેને કે છે એટલે માર્બલ, સંગે મરમર ઇઝ માર્બલ, એ ટ્રાન્સફર્ડ એપિથેટ છે. મિનારો થોડી સાંભળે, કે છે કોને? છોકરીને, પણ આવી રીતે કાવ્યાત્મક શૈલીમાં કે છે. તો હાઇપરલેજ થઈ ગયું, કારણ કે એ ટ્રાન્સફર થઈ ગયું એપિથેટ, એડજેક્ટિવ ટ્રાન્સફર થઈ જાય. અહીંયા એક્ઝામ્પલ લિટરેચરમાંથી છે. ધ પ્લાઉમેન હોમવર્ડ પ્લોડ્સ ઇઝ વેરી વે. અહીંયા ટ્રાન્સફર્ડ એપિથેટ શું છે? વે. રસ્તો ના થાકે, પ્લાઉમેન થાકે. તો વેરી કોણ છે? પ્લાઉમેન. અહીંયા વેરી કોણ દેખાડ્યું છે? વે. વેરી શબ્દ ક્યાં હોવો જોઈએ? એકચ્યુઅલી પ્લાઉમેન ની આગળ, પણ છે ક્યાં? વે ની આગળ, પોએટિક બનાવવા માટે. તો એ શું થઈ ગયું? ટ્રાન્સફર્ડ એપિથેટ. ઓક્સિમોરન, સિમ્પલ. Two words without any punctuation side by side. છે ને એક્ઝામ્પલ, ટ્રુ લાઈઝ. નીચે આઈડલી બિઝી. બંને વચ્ચે કઈ પણ કોમા, ફૂલ સ્ટોપ, નથિંગ. કન્જંક્શન પણ નથી. બંને શબ્દો એકદમ વિરોધાભાસી છે, છતાંય સાથે છે. આવા શબ્દો જ્યારે પોએટ્રીમાં તમે જુઓ, તેને શું કહેવાય? ઓક્સિમોરન કહેવામાં આવે. વચ્ચે કંઈ પણ હોવું જોઈએ નહીં. there should be nothing in between those two words. ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આ. એન્ટિથીસિસ. થીસિસ ઇઝ ટુ રાઇટ, એન્ટી ઇઝ ઓપોઝિટ. હા, એટલે તમે પીએચડી માં લખો થીસિસ. ઘણા પીએચડી પણ એન્ટીથીસિસ કરતા હોય છે. Opposite of what is asked to write, they write. So, ideal example of antithesis is a bad PhD student. કોઈ તમારે જોવું હોય તો એન્ટીથીસિસ નથી કહેવાનું, એ જ લખે અને પછી જસ્ટિફાય કરે. બ્યુટીફુલ. અહીંયા જો નીચે, યુનાઇટેડ વી સ્ટેન્ડ, ડિવાઇડેડ વી ફોલ. ઓકે, એની વચ્ચે શું છે? સેમિકોલન. ઓકે, એકચ્યુઅલી ધ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ઓફ ટુ પાર્ટ્સ, જેની નીચે લખેલું છે યુનાઇટેડ વી સ્ટેન્ડ એન્ડ ડિવાઇડેડ વી ફોલ. બોથ આર કોન્ટ્રાડિક્ટરી yet together. If you unite, you stand. If you divide, you fall. Simple. Now that is opposite written together, and that is antithesis. Julius Caesar ની લાઈન જો હોતી છે, not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. બહુ ફેમસ લાઈન છે. એન્ટીથીસિસ છે. લવ ફોર ધ કન્ટ્રી એન્ડ પર્સનલ લવ બંને જે છે હાઇલાઇટ થાય છે. દીવાર પિક્ચર જોયું? દીવાર, અમિતાભ બચ્ચન વાળું, એને જોયું? એનો ફેમસ ડાયલોગ છે, આજ મેરે પાસ ગાડી હે, બંગલા હે, દौलत है, जायदाद है, तुम्हारे पास क्या है? तो જવાબ ઓપોઝિટ આપે, માં. તો એ ક્યાં પૂછ્યું જ છે? એન્ટીથીસિસ. પૂછ્યું શું? મટીરિયલિસ્ટિક વસ્તુ, એમાં જવાબ આપ ને, આમાં તારી પાસે કઈ નથી કેવાય, બીજું છે જવાબ અલગ. આપણે ઘણી વાર ક્લાસમાં નથી આપતા, પૂછે અલગ આપે. તમે એન્ટીથીસિસ માં જ જીવો છો. તો એન્ટીથીસિસ છે. આટલું બધું પૂછ્યું પણ એને ઓપ્શન નવો જ કાઢ્યો. મેરે પાસ માં હે, તો પછી નથી બોલતો કાંઈ. શશી કપૂર બિચારો હેપતાઈ જાય છે, શું પૂછ્યું ને યાર, શું જવાબ આપે છે, એટલે ડાયલોગ ફેમસ થઈ ગયું. એનો અર્થ શું થાય? નોટ એક્સપેક્ટેડ, then you get an answer. Epigram. When there is a contradiction within a particular sentence that is given. બહુ ફેમસ લાઈન છે. The child is the father of man. Actually, the man is the father of child. है ना? Or philosophically, this is more correct.
because a child gives birth to a father. બાળક થાય તો તમે પિતા બનો ને, પિતા તરીકે જન્મ્યા થોડી છો. બાળક જે છે એ જરૂરી છે તમારા રોલ માટે, જે રોલ તમને મળે છે પિતાનો. તો આ લાઈન હવે કેવી લાગે આપણને? સાચી લાગે. ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ધ ફાધર ઓફ મેન. કે ફેમસ લાઈન છે, આઈ કેન what is this? I can resist anything except temptation. આવી એક લાઈન છે. I can resist anything except temptation. તો આ શું થયું? એપિગ્રામ થયું ને. ટેમ્પટેશન સિવાય હું બધું જ રેઝિસ્ટ કરી શકું, તો પછી કઈ રહેતું જ નથી. You are tempted towards something, so you cannot resist that. That last line વોલ્ટેરની બહુ ફેમસ. Speech was given to a man to conceal his thoughts. કેટલું અદ્ભુત. You speak because you don't want yourself to be understood, not because you want yourself to be understood. છુપાવવા માટે બોલીએ છીએ આપણે. વોલ્ટેરે આવું કીધું. રોકસ્ટારનું સોંગ છે ને, જો ભી મેં કહેના ચાહું બરબાદ કરે અલ્ફાઝ મેરે. કેવું છે તો ક્યાં કહેવાય છે? એ તો પ્રોબ્લેમ છે. આસપાસનું કહીએ કંઈક, આસપાસનું. અને પછી આની આગળની ફેમસ લાઈન, યુ નો વોટ આઈ મીન, આવી જાય. તમારે હંમેશા જવાબ શું આપવો જોઈએ? નો આઈ ડોન્ટ. Explain. Then problem starts. Never understand what anybody has to mean without words. હું ના પડતો નથી સમજતો, એટલે જ આજ સુધી એકલો છું. સમજતો તો સારું થાય. એપિગ્રામ ક્લિયર? કોન્ટ્રાડિક્શન. ઇઝીએસ્ટ જે તમને એકદમ પાકું ફાવતું હશે. When human qualities are attributed to something else, that becomes personification. Okay? Most of the poems, or most of the poems that you might have studied would have this personification. કારણ કે આપણે અમુક સીમિત ફોર્મ્સ જ ભણ્યા છીએ, અને બધા જેટલા પણ સીમિત ફોર્મ્સ ભણ્યા છીએ એમાં personification આવે. કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે માનવલક્ષી ઉદ્ગમ આપવામાં આવે, then that becomes personification. ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें. શરબતી આંખો થોડી હોય. પર્સોનિફિકેશન કર્યું હે ને, શેનું? આઈઝનું. શેની સાથે? શરબત સાથે. બાકી તો એમાં કોઈ સ્વીટનેસ તો you cannot drink sweetness, no, from eyes. It is not possible. Difficult. Pathetic fallacy. Okay. Now, pathetic fallacy is also personification of a kind, but they are always related to animals and human feelings. પહેલી personification શું હતું? Objects સાથે related હતું. આમાં શું થાય છે? જ્યારે એનિમલ સાથે અથવા કોઈ બીજી વસ્તુ સાથે. નીચે જો એક્ઝામ્પલ. Earth felt the wound, and nature from a seat, sighing through all her works, give songs of woe. The first line of Milton's phrase is, Earth felt the wound. So it is not possible. Earth cannot feel the wound. Okay, it is not possible. But because Earth is personified as human, so it feels the wound. That becomes a problem. Okay, or apostrophe. અત્યાર સુધી ક્લિયર કે આમાં કોઈ ડાઉટ છે? આ બધું એક્ઝામમાં આવશે, હવે એમને મજાક નથી કરતા. પેથેટિક પોલિસી, પર્સોનિફિકેશન બધું આવશે. એપોસ્ટ્રોફી, ઓર વધારે સારી રીતે આ સમજવું હોય તો બહુ ફેમસ સોંગ છે, રીમઝીમ ગિરે સાવન. સાંભળ્યું છે ને કિશોર કુમારનું? સુલગ સુલગ જાય મન. એ શું છે? પેથેટિક પોલિસી કેમ થાય? રેઇનફોલ શેની સાથે એસોસિએટ થયું? લવ એન્ડ ડિઝાયર. શેની સાથે એસોસિએટ થાય છે? બે ફિલિંગ્સ. કઈ કઈ છે? લવ એન્ડ ડિઝાયર.
Now, rain is directly associated to love. And it is because of songs like those કે તમે ફીલ કરો રોમેન્ટિક રેનમાં. બાકી બહાર રહો તો ખબર પડે કોક વાર ધોધમાર વરસાદમાં. There is nothing like romantic. સોંગ શું કરાવે તમને ફીલ? રોમાન્સ. બાકી હેરાન થતા હો, 2-3 થેલા હાથમાં હોય તો લવ સિવાયની બધી જ ફિલિંગ આવે, એ ના આવે. That is the beauty of poetry. Apostrophe. Again personification. આપણે 3 personification એક સાથે આવે. એક personification per se, બીજું pathetic fallacy, third is apostrophe. Now this apostrophe is personification in second person. આ યાદ રાખવાનો મુદ્દો. Personification in second person. Shelleyની બહુ famous line, Oh wild west wind, thou breath of autumn's being. Personify કર્યું, પણ શેમાં કર્યું? સેકન્ડ પર્સનમાં. જેટલા પણ સોંગ ઓ અને એ થી ચાલુ થતા હોય ને, એ એપોસ્ટ્રોફી. એ મેરે હમસફર, ઓ મેરે દિલ કે ચૈન, ઓ જાને જાના. જે ઓ અને એ થી શરૂ થતા હોય ને, એ શું થઈ ગયા? એપોસ્ટ્રોફી. સેકન્ડ પર્સન થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? ના ખબર નથી, પણ એ ઓ આવું જ્યાં જ્યાં આવે, એ દિલ હે મુશ્કિલ, આ બધું જ શું છે? એપોસ્ટ્રોફી છે. કવિતા તો આમ જ ભણવી પડે યાર. કવિતા થોડી એક્ઝામ્પલ તમને મગજમાં બેસવા પડે તો યાદ રહે. હાઇપરબોલ બહુ અદ્ભુત છે આ. એક્ઝેજરેશન એટ ઇટ્સ બેસ્ટ ઇઝ હાઇપરબોલ. આપણે કહીએ ને, મેં તને 100 વાર કીધું છે યાર, સામે વાળું કેવું છે યાર, ગણ. શરૂ કરીએ. I have told you 1000 times. આપણે ઘણી વાર કહીએ ને આમ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈને, ઘણી વાર આપણે એમ કહે કેટલી વાર કીધું? તમારે પૂછાય કેટલી? બોલો. 2 વાર, 4 વાર, 1000 વાર કીધું. ઘણી વાર આપણે કંટાળીને એવું બોલીએ, અરે યાર 1000 વાર એકની એક વાત કરી તને. આવું જયારે તમે યુઝ કરો તો એને શું કહેવામાં આવે? હાઇપરબોલ કહેવામાં આવે. ચાંદ તારે તોડ લાવું, સારી દુનિયા, ચાંદ, યુ કેનોટ. એક્ઝેજરેશન કહેવાય. જાઓ, લેટ અસ ટ્રાય. કે જૂનો ડોન મૂવીનો ફેમસ ડાયલોગ, ડોન કો પકડના મુશ્કિલ હી નહીં, નામુમકિન હૈ, એ હાઇપરબોલ છે. એવું થોડી હોય, પકડાય જ જાય ને. ડોન શું ન પકડાય? એક્ઝેજરેટ. જે વસ્તુ આઇકોનિક હશે ને, એ હાઇપરબોલ હશે, યાદ રાખજો. Because exaggeration gives beauty to something. Exaggeration શું એડ કરે? બ્યુટી એડ કરે. And that when it exaggerates, you start imagining like that. Okay, and therefore it is a hyperbole. Very simple, very easy is climax. When expected happens, it is climax. સમજો છો ને? એક સીધી લીટીમાં વસ્તુ જતી હોય અને જેમ તમે ધારો છો એમ જ થાય, તો એ શું કહેવાય? ક્લાઇમેક્સ. જુલિયસ સીઝરની ફેમસ લાઈન અહીંયા લખેલી છે, આઈ કેમ, આઈ સો, આઈ કોન્કર્ડ. તો આ જ ક્રમમાં થાય. આઈ કોન્કર્ડ, આઈ સો, આઈ કેમ, એમ ના થાય. You have to first come there, then you see, and then you conquer. You cannot conquer and then see. એવું થાય તો એ શું કહેવાય? Anticlimax. Not possible. ના થાય. Climax has to be in order. રાજ કપૂર, ઓળખો ને? રાજ કપૂર શોમેન કહેવાય. એનું સોંગ હતું, મેરા જૂતા હે જાપાની 1, ये पटलून इंग्लिस्तानी 2, फिर भी लाल टोपी, सर पे लाल टोपी रूसी 3, फिर भी दिल हिंदुस्तानी 4th. 4th હિન્દુસ્તાની આવે ને તો પંચ આવે. ઊંધું ગીત સાંભળો તો એન્ટી ક્લાઇમેક્સ થઈ જાય કે આ બધું મારી પાસે છે, પણ હું છું કોણ? એ ક્લાઇમેક્સ છે. એક્સપેક્ટેડ કે એન્ડ તો આવો જ આવશે ને, ઇન્ડિયન છે આ, તો આનો એન્ડ બીજો ના આવી શકે. એન્ટી ક્લાઇમેક્સ ઓપોઝિટ કરે. એ શું કરે? જે ઓર્ડર ક્લાઇમેક્સ પ્રેઝન્ટ કરે
એને તોડે. એની માટે બીજો શબ્દ કયો છે? પેથોસ. એન્ટી ક્લાઇમેક્સ. ફેમસ 3 ઇડિયટ્સ ની સ્પીચ હતી પેલી ચતુરની, એ શું હતી? એન્ટી ક્લાઇમેક્સ. તો અદ્ભુત સ્પીચ આપી હોત ને એને, કારણ કે તો કોન્વોકેશનમાં ઉભો થયો, બોલવા ઉભો કર્યો. હવે હું અહીંયા બોલવા આવતો, તમને કીધું કે સો એન્ડ સો ડોક્ટર હેડ ને આ ને તે ને, અને હું અહીંયા આવીને કંઈક અલગ જ બોલવા માંડું તો એન્ટી ક્લાઇમેક્સ. શું થાય? મુદ્દાસર બોલું તો ક્લાઇમેક્સ. તો ચતુર વોઝ એક્સપેક્ટેડ અ ગુડ સ્પીચ, he gave a bad speech. So when expectation was good and the outcome was not as expected, what does that become? Anticlimax. અઘરું થોડું આ. Litotis. Litotis is when you say something positive by using negations. નીચે એક્ઝામ્પલ છે ને, I am not a bad guy. That means I am good. I could have said I am good. What did I say? I am not a bad guy. So when the language, or the other example, I am not the man you are looking for. Huh? Now here man means what? A person. Not looking for means what? You are the person who should not be here, but you are here and you are not supposed to be here. Okay. Or when you say, for example, you are not unattractive, that means what? You are attractive. But I say it in negation. है ना? તમે જરાય ખરાબ નથી દેખાતા. એટલે કેવા શું માંગો છો? કે તમે બહુ સારા દેખાવ છો. પણ પોએટ્રી તો પોએટ્રી છે, એ શું કરે? અનએક્સપેક્ટેડ રીતે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રેઝન્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, એટલે એને શું કહેવામાં આવશે? લાઇટોટિસ. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. એના 3 શબ્દો પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના પડે. ઇન્ટરોગેશન પણ કહી શકો, રેટરિક પણ કહી શકો, ઓર ફ્રોટેસિસ. આ 3 શબ્દ તમારે યાદ રાખવા પડે. ઘણા બધા સોંગ્સમાં આનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જેટલા પણ સોંગ, ક્વેશ્ચન આન્સર સોંગ્સ હોય, એમાં આનો ઉપયોગ મોટા ભાગે થાય. ઇન્ટરોગેશન. ક્યા હુઆ તેરા વાદા? ક્વેશ્ચન માર્ક. वो कसम वो इरादा? क्वेश्चन मार्क. एक થોડુંક મને आई डोंट नो वेदर आई शुड स्पीक हियर, बट हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए? क्वेश्चन मार्क. देन व्हाट? પછી પ્રશ્ન થાય ને. પ્રશ્ન ક્યારે થાય? ક્વેશ્ચન પૂરો થયા પછી. પૂરો થયા પછી પ્રશ્ન થયો ફ્રોટેસિસ. એને તો કહી દીધું, બે એક રૂમમાં ચાવી ખોવાઈ ગઈ, પછી નહીં. બાર વાળા જે વિચારે, પ્રોબ્લેમ અંદર ખોવાઈ ગઈ, પ્રોબ્લેમ બહાર છે ભાઈ. પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? બહાર. તો એ બહાર જે પ્રશ્ન થયો એને શું કહેવામાં આવે? પ્રોટેસિસ. એક્સક્લેમેશન, અગેન વેરી સિમ્પલ. એક્સક્લેમેશન તમારે સમજાવવું પણ ના પડે. આ થોડું ડિફિકલ્ટ છે. ઇન્યુએન્ડો. ઇન્યુએન્ડો ઇઝ ઓફન અ હિન્ટ. ઇન્યુએન્ડો નો અર્થ શું થાય? કોઈ પણ પ્રકારની હિન્ટ. જો નીચે બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે. He was born of rich parents, rich but honest parents. The problem is but. પ્રોબ્લેમ શું છે? બટ. અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? રીચ માણસો ઓનેસ્ટ ના હોય, એટલે કન્જંક્શન કયું યુઝ કર્યું? બટ. રીચ એન્ડ પણ હોઈ શકે ને. રીચ એન્ડ ઓનેસ્ટ નહીં. શું યુઝ કર્યું? રીચ બટ ઓનેસ્ટ. સો વેન this is shown to you, it becomes an innuendo. It is a hint. Okay. Euphemism. I બહુ તમે પણ euphemism ના નહીં પાડતા પ્લીઝ, બહુ દુઃખી થઈશ. એક્ઝામ્પલ ના આધારે સમજી શકો. The man is impaired of speech. A good way of saying a bad thing is euphemism. है ना? આપણે વિઝડમ ની સરસ એક્ઝામ્પલ નહોતું આપ્યું. A good way of saying a bad. બહુ સારી રીતે.
તમને થોડી ઓછી ખબર પડતી એવું લાગે છે મને, આ ગમે. તમે મૂર્ખ છો, આ ના ગમે. કારણ કે મૂર્ખનું માપ ના હોય, ઓછી વધારે, મૂર્ખ એ મૂર્ખ. પણ મેં શું કીધું, થોડીક પડે છે પણ થોડી ઓછી પડે. આવી રીતે જયારે હું તમને નથી કહેતો હો ભાઈ, but this is euphemism. Euphemism is when you say something really brutal in a sugar coated way. And poetry is that. પોએટ્રી તો શું કરે, એ જ કરે ને. પોએટ્રીનું તો કામ એ જ. બરાબર. પછી છે પેરીફ્રેઝિસ. આ થોડું ડિફિકલ્ટ છે, યાદ રાખવું પડશે તમારે. એક્ઝામ્પલ થી જ આપણે નીચે, a vast concourse was assembled to witness. ઊંધું. a very simple thing again, but you say it in a very roundabout way. કેવી રીતે કયો? બહુ આમ લાંબુ લાંબુ કરીને કયો. જેમ તમે અહીંયા ગેસ્ટના ઇન્ટ્રોડક્શન આપો, એ પેરીફ્રેઝિસ છે. સીધું કહી દેવાય, ડોક્ટર વિશાલ પંડ્યા, ગવર્મેન્ટ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ પાલિતાણામાં ભણાવે છે. હવે આવશે this મોકલ્યું અમે જ હોય. એ પેરીફ્રેઝિસ છે, મોકલ્યું અમે જ. પણ સિમ્પ્લિસિટીમાં મજા છે ને. This person has done this and done this and done this and done this and then I come up. તો એન્ટી ક્લાઇમેક્સ એ થાય અને ક્લાઇમેક્સ એ થાય, ડિપેન્ડ્સ. તો લેક્ચર પછી ખબર પડે. પણ પેરીફ્રેઝિસ શું કરે? કોઈ પણ એકદમ સામાન્ય સિમ્પલ વસ્તુને ગ્રાન્ડ બતાવે, એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી, which it should not be also. એવું જરૂરી નથી કે તમે કયો. પછી આયરની. હજી સહન શક્તિ છે ને, અટકે ત્યારે પ્રેમથી કહી દેવાનું, પહેલા બંધ કરી દેશું પછી કહેજો, તો રેકોર્ડ થઈ જશે, સારું નહીં લાગે. આયરની. telling something exactly opposite of what I am trying to tell is irony. કેટલું સરસ નીચે એક્ઝામ્પલ છે. I met two foolish persons who were playing chess. Ironic છે ને. A person who does not know anything about literature is a professor of English. Irony. તો આયરની હંમેશા શું કરે? કોઈ પણ વસ્તુને તમારી સામે ઓપોઝિટ ફોર્મમાં મૂકે, પણ જે સાંભળે છે એને ખબર પડી જાય. એટલે આયરની સાંભળવાવાળા સ્માર્ટ હોવા જોઈએ, હે ને. એનું સ્તર પણ તમારી જેટલું જે બોલનારાનું સ્તરનું હોવું જોઈએ. નહીતર એ એક્સેપ્ટ કરી લે સિરિયસ કે હા થેન્ક યુ. ઘણા સામૂહિક કહી દેવું, થેન્ક યુ સર, આઈ એપ્રિશિએટ ઇટ. ત્યાં એવું નથી કહેવાનું, કારણ કે આયરોનિક સેન્ટેન્સ છે. ઓલ ઓફ યુ આર વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ. તમે બધા થેન્ક યુ કહો તો તમે માનો છો પોતાને, પણ હું આયરોનિકલી અત્યારે નથી કહેતો, પણ ધારો કે કહેતો હોઉં તો આયરોનિક સ્ટેટમેન્ટ થઈ જાય ને, કે વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, વેરી શાર્પ. કોઈ બહુ ખરાબ કપડા પહેરીને આવે, જગ્યાને અનુરૂપ ખરાબ કહું છું, બાકી ખરાબ કઈ હોતા નથી. અહીંયા જેવા કપડા ના પહેરવા જોઈએ પહેરીને આવે, તું અંકોર બહુ સરસ તું લાગે છો આજે, અને એ સામેનો માણસ મને થેન્ક યુ કહેતો, થેન્ક યુ સર, કાલે આવું જ કરીશ. આયરોની છે. આયરોની વાંચવાની બહુ મજા આવે. The best form is irony. You love it. Again, a bit difficult is chiasmus. Okay. Now here, the early part of the sentence, khas samajho, early part of the sentence is the inversion in the next part. Samjhay? I am in the Father and the Father is in me. अशियासमस. हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो हम बदलेंगे. स्वदेश. एशियासमस. इन्वर्जन થઈ જાય. શું થઈ જાય? ઇન્વર્જન. રિવર્સલ ઓફ સબ્જેક્ટ થવું પડે. ક્લિયર છે? આ બહુ રેર આવે છે પોએટ્રીમાં, કારણ કે આ વાપરવા માટે જ તમારું એક સ્તર જોઈએ. પણ
Okay. Pun is pure mismatch. See, it's a wonderful example. After his wife died, he pined for a second. અહીંયા શું પન છે કયો? પન તો આવડવું જોઈએ, ભાષાકીય માણસો છો તમે. હા બરાબર, પણ આ સંદર્ભે બેટા અહીંયા પન ક્યાં છે? પાઇન્ડ ફોર અ કોણ ગુજરી ગયું? તો એક સેકન્ડ થોડી દુઃખ હોય, થોડુંક તો હોવું જોઈએ ને યાર. 4, 5, 10, 12. Pine for a second. That is the pun. The pun is in the time. Pining is fine, એટલે દુઃખ. But for a second, it is bad. Welcome picture જોયું? Welcome. Classic. I love that movie. એમાં એક ડાયલોગ છે, ये घोड़ा है, दुनिया नहीं समझ रही. છે ને? કોણ કહે છે આવું? અનિલ કપૂર. ઓલો દોર્યો ને ગધેડો. એ દુનિયા નથી સમજ, તો એ પન છે. Your problem that you are not understanding. It is there. So pun is also rare in poetry, but very prevalent in prose. Prose માં pun નો બહુ ઉપયોગ થાય. And in order to understand pun, you should be excellent at language. That is a given. If you don't understand language per se, you'll not understand pun. And most of the times, pun is always in double meaning context. ડબલ મિનિંગ ડાયલોગ્સ હોય ને એમાં પનની માત્રા વધારે હોય, એટલે જ એને ડબલ મિનિંગ કહેવાય. એટલે બીજો તમારે સમજવાનો એક છે, આપણે મોટા ભાગે બીજો જ સમજીએ, હે, પહેલો નહીં. તો જે પહેલો નથી સમજતા એ કેમ નથી સમજતા બેટા? કારણ કે પન તમારી એ ભાષામાં સ્તર ઊંચું છે, એટલે આપણે અંગ્રેજી જોક્સ ધીમા સમજાય, હે ને? ગુજરાતી કેમ તરત સમજાય? કારણ કે ગુજરાતી ભાષાનું વિટ જે હોય ને, વિટ, the rhetoric of that, you are good at it. In English it becomes a problem because you are not good at it. Simple. Onomatopoeia, the easiest. Okay. Sound related જ્યારે કોઈ શબ્દ આવી જાય તો એને શું કહેવાય? ઓનોમોટોપોઇયા કહેવાય. હા, નીચે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, બેલ. હા, તો તમે કદાચ લેંગ્વેજનું પેપર જો ગ્રેજ્યુએશનમાં ભણ્યા હો તો એમાં શું આવતું હતું? ફોનેટિક્સમાં એક ટોપિક આવતો હતો, ડિંગ ડોંગ થિયરી ને એ બધું આવતું હતું ને. એ શું હતો ટોપિક? હા, બાવ વાવ થિયરી, ડિંગ ડોંગ થિયરી. હા, તો આ બધું જે છે પનનો ભાગ છે. પનમાં, અરે સોરી, ઓનોમોટોપોઇયામાં આવે. હા, તો કોઈ પણ શબ્દ જ્યારે સાઉન્ડમાંથી બને, યાદ શું રાખવાનું? When any word is an outcome of a sound, that is onomatopoeia. Easiest is alliteration, જે દરેક પોએટ્રીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક હોય. એલિટરેશન માટે તમે લેંગ્વેજ ગેમ્સ ભણ્યા હશો, પેલી પ્રોનાઉન્સિએશન ગેમ્સ. She sells sea shells at the seashore when the sun shines. હે ને? તો એલિટરેશન થઈ ગયું, સ શ સ શ. હા, અને ટંગ ટ્વિસ્ટર્સ પણ કહેવાય. હા, પણ એમાં એલિટરેશન એનો ભાગ પણ બની જાય. મોસ્ટ મ્યુઝિકલ, મોસ્ટ મેલેન્કલી, મિલ્ટનનું The furrow followed free Coleridge, went to the sessions of sweet silent thought, Shakespeare. Here, this would be asked in the exam. This is in most of the poems. That is why easiest and in most of difficult. Zeugma. જ્યારે એક વર્બ જે હોય ને એ બે નાઉન સાથે કનેક્ટ થઈ જાય. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ અગેન તમને આવડવી પડે એની માટે. નાઉન સાથે એક્ઝામ્પલ જુઓ નીચે. The feast and the noon grew high. ફીસ્ટ અને નૂન શું છે? કયો પાર્ટ ઓફ સ્પીચ છે?
Sorry, nahi, what is feast? Adjective, adverb, verb, noun, pronoun. Now, what is noon? How yaar karo jo, then you want to pass GSET. Huh? What is noon? Now, what is feast? Now, then why there is yugma? એ તો પ્રશ્ન છે. એ જ પ્રશ્ન છે. નીચે જો સમજાવ્યું છે, સમજો. Feast and noon are mentioned together. What is meant is that as the day advances, the feast became more pompous. Noon grows, feast does not. સમજાય છે ને? Food grow ના થાય. Noon grow. Growing is time here. What is growing? Growing is time. When time is associated with action, that is verb, and when there are two nouns associated to, one verb associated to two nouns, then it becomes zeugma. Handiadis. Here, two words are connected with and to express one idea, which would have otherwise been expressed by a noun qualified by an adjective. I agree થોડું સમજવાની જરૂર. ઓકે, એન્ડ આવવું પડે વચ્ચે. સિમ્પલ ટર્મ્સમાં સમજવું હોય તો હેન્ડીઆર્ડિસ થાય. નાઇસલી વોર્મ ને હેન્ડીઆર્ડિસની કક્ષામાં મૂકવું હોય તો નાઇસ એન્ડ વોર્મ. સો વેન ધેર ઇઝ એન્ડ યુઝ ઇન બિટવીન ટુ મીન ધ સેમ ઇમોશન, ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? To mean the same emotion, then it becomes handiadis. Then polysyndeton, repetition but of conjunction. Simple. Repetition થાય પણ શેનું થાય? Conjunction નું થવું જોઈએ. He ran and he jumped and he laughed and he cried and વચ્ચે આવ્યું દરેક એક્શન પછી. દરેક એક્શન પછી જ્યારે વચ્ચે એન્ડ આવે એને શું કહેવામાં આવે? પોલિસિન્ડેટન. આ યાદ રાખવાનું. Then opposite of it. સર લેક્ચરમાં છું. Asyndeton. Opposite. There are no conjunctions. The same thing without conjunction. હવે એક્ઝામ્પલ છે ત્યાં તમે એન્ડ મૂકી પણ શકો, મૂકવું હોય તો. I slip and I slide and I glance. But there are no conjunctions used. So when there are no conjunctions used, it is opposite of polysyndeton, that is asyndeton. Anaphora. When the phrase is repeated or a clause is repeated or a word is repeated, but at the beginning. આનો નિયમ આ. Repeat થાય પણ ક્યાં થાય? શરૂઆતમાં થાય છે ને. There is a pleasure in the pathless woods. There's a rapture on the lonely shore. There. Okay. So that then becomes epanaphora. कभी कभी अदिति जिंदगी में कोई कहीं अपना लगता है, कभी कभी एंड कभी कभी एंड कभी कभी. પછીનો ભાગ બદલાયા કરે. એ શું થઈ ગયું? એનાફોરા. શરૂઆત રિપીટ થવી પડે. એપિસ્ટ્રોફી એન્ડ રિપીટ થાય. પેલામાં શરૂઆત રિપીટ થાય, આમાં શું રિપીટ થાય છે? એન્ડ રિપીટ થાય છે. સિમ્પલ ઓપોઝિટ કરવાનું. Inversion. This is very interesting. Okay. Example જ સીધું પહેલા જુઓ તમે. Out of nothing, nothing comes. So why this is inversion? Because grammatical syntax has changed. The grammar here has changed. Okay. So when the grammar changes, by grammar, I mean the sentence structure, subject, verb, object. Okay. But that when changes to object, verb, subject, then it is inversion. Then palilogia, repetition of words, continuous. Repetition of words,
but continuous. Coleridge's famous line છે, alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea. Alone is repeated to establish loneliness. है ने? कोई पण वर्ड જ્યારે રિપીટ થાય તો કેમ રિપીટ થાય? That poet wishes to establish that particular emotion. So loneliness, if it has to be established, it has to be alone, twice alone, thrice alone, 4 times alone. There is a famous song, Chal Chaiya 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 Chaiya. કેમ વારંવાર વારંવાર જવાનું ત્યાં છે, એસ્ટાબ્લિશ કરવું છે, પહેલી લોજિયા છે. પછી બહુ સિમ્પલ એન્ટિસિપેશન જે તમે અત્યારે બધા કરી રહ્યા છો, ટુ એન્ડ ધીસ. ઓકે, એનું બીજું નામ સાયન્ટિફિક પ્રોલેપ્સિસ. બહુ અદ્ભુત એક્ઝામ્પલ નીચે જુઓ તમે. ફોર મી that widow's mate expires. So actually that person becomes a widow after expiry. But before expiry, that person is termed as widow. સમજાય છે ને લાઈનમાં? એકચ્યુઅલી કેવું થવું જોઈએ? એક્સપાયરી પછી એ વિડો થવી જોઈએ. પણ અહીંયા તો એન્ટિસિપેશન શેનું છે? એક્સપાયર થવાનું છતાંય તેને શું કહી દીધું છે? વિડો કહી દીધું છે. આવું જ્યારે થાય તેને શું કહેવામાં આવે? એન્ટિસિપેશન. પછી છે પેરાલિપ્સિસ. ડિફિકલ્ટ છે પણ યાદ રાખવા જેવું ખરું. આ આવશે પરીક્ષામાં એવું માનું છું. કોઈ પણ વસ્તુને ઓવરલુક કરી દેવાની હોય ત્યારે, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, which is important but you overlook its importance. Okay, so you are not trying to establish importance. Example is very good. You should also know this, written by Cicero. I might say many things of the liberality and kindness to these domestics, his command in the army and moderation during his office in the province. But the honor of the state presents itself to my view, and calling me it advises me to omit these lesser matters. આખી વસ્તુમાં કેવા શું માગે છે? નીચે લખ્યું છે જુઓ. No matter what the social behavior is, if he has done something wrong, he must be punished. Okay, so when you are overlooking great things for something that is not great, or vice versa, then that becomes perilipsis. Aposiopesis, sudden change in the topic. ઘણી વાર આપણા શિક્ષકો કરી દેતા હોય, ભૂલી જાય ને એટલે તરત બીજી વાત. એટલે જ કયો શબ્દ ઉપયોગ કર્યો છે? સડન. અનફિનિશ્ડ, જ્યારે કોઈ ટોપિક તમારે શું રાખવો પડે? અનફિનિશ્ડ રાખવો પડે, તેને શું કહેવાય? એપોસિયોપેસિસ કહેવામાં આવે. And in aposiopesis, the first part is unanswered and the second context starts. Example jo, why urge the chase so far astray, and why so late returned, and why the rest was in her speaking eye? All the questions are different, yet in the same phrase. Poetry છે. આ પણ મોટા ભાગની પોએટ્રીમાં હોય. You just have to identify. આટલા ફિગર્સ ઓફ સ્પીચ આવે બેઝિકલી. આ ક્લસ્ટર સૌથી અગત્યનું છે જીસેટ એક્ઝામ માટે. આમાંથી તમને પ્રશ્નો આવશે ને આવશે. મેટાફર, સિમિલી, આયરની, પર્સોનિફિકેશન, હાઇપરબોલ, પેરાડોક્સ, ઓક્સિમોરન, સિનેક્ડોક એન્ડ મેટોનમી. આમાં કોઈ ડાઉટ ના હોવો જોઈએ. મોડરેટ ફ્રીક્વન્સી કદાચ આવે તો આવે. લાઇટોટિસ, યુફેમિઝમ, પન, chiasmus, apostrophe, transferred epithet. ક્યારે ક્યારે પૂછાયા? આટલા વર્ષોમાં એ રેગ્યુલરલી પૂછવામાં આવેલા છે. મેટાફર, સિમિલી, આ પીપીટી અહીંયા જ છે એટલે બહુ લખશો નહીં. લાઇટોટિસ, આ આટલી ખબર પડે. 3 ક્વેશ્ચન ઓછામાં ઓછા તમારે ફિગર્સ ઓફ સ્પીચ ના આવશે આઉટ ઓફ 18 or 20. બાકીના ફોર્મ્સ ઉપર આવશે, એકાદો પ્રોઝોડી ઉપર આવશે એવું બને.
આ છે movements and groups. આમાં બહુ સમય એટલે નહીં લાગે કારણ કે આમાં સમજવાનું નથી. You just have to go through the names. Metaphysical poets are always asked. Okay, high frequency. John Donne, George Herbert, Marvell, most asked poets. Okay, Pre-Raphaelite poetry always asked. Rossetti and Morris, primary. Romantic movement, Wordsworth, Coleridge, Keats, Shelley, Byron. કરી જ નાખવા નામ પાકા આવે જ. Movement poets, you'll have Philip Larkin for sure. For sure. Not sure about Amis and Gunn, but Larkin for sure. Imagism, Ezra Pound is a sure shot. Eldington is a sure shot. Beat movement, this is very important. And you have the questions of beat movement almost always. If you go through the old papers, you'll have questions from beat movement, often neglected. Ginsberg, Kerouac, and Burrow. Go through the poetry, or the titles at least, if not the whole poetry. Always asked. Newman, Kibble, okay. Again, Kipling નો એક પ્રશ્ન હોય જ એમ મેં એવું જોયું છે. ઓકે, નોઇસ. Georgian poetry, Walter de May, Mansfield, Sasson, okay. Expressionism, Wasteland is Bible of net GSET એવું લાગે આપણને ઘણીવાર. પૂછી જ લ્યો એમ. Impressionism, Simmons is always asked. Simmons ને થોડું ધ્યાનમાં રાખજો. Surrealism, this would be a contextual question. કેવો ક્વેશ્ચન આવશે? Contextual. Who wrote this kind of? એવો પ્રશ્ન સરિયલિઝમ નો. સરિયલિઝમ સમજતા હશો. થેન્ક યુ. ન્યૂ એપોકેલિપ્ટિક મૂવમેન્ટમાં થોમસ, હેનરી એન્ડ હેનરી, આ પણ આના પ્રશ્નો આવતા હોય છે. આ ક્રોનોલોજી તમારે ફોલો કરવાની રહેશે. Chaucer to Larkin, okay. Romantic Wordsworth to Keats, Victorian Tennyson to Hopkins, modernist and contemporary Yeats to Hughes, Indian English poetry, Toru Dutt, Arun Kolatkar. આની વચ્ચેથી લગભગ બહાર જતા નથી. છેલ્લા 1-2 વર્ષમાં કઈ એડ થયા હોય નોબેલ પ્રાઇઝ રિલેટેડ, you might have to take care of that. Okay. Works of medieval times, these are given. If you go through these works in brief, in a nutshell, you'll be able to answer most of the questions. Neoclassical, romantic, આ works ના નામ છે. Romantic માં તો કયા? તો lyrical ballads, it has to be there. The Rime of the Ancient Mariner will be there. Prometheus Unbound, Ode to the West Wind, you'll get questions from these. Victorian, In Memoriam, Men and Women, Dover Beach, okay. Then modernist, The Second Coming, The Tower, Wasteland, Four Quatrains, these are given. કદાચ આ PPT માં જેટલા, it might be exaggeration, again hyperbole, but if you go through the works given to you in this PPT, you might be fine. Indian English, you just go through them, you'll get questions from these. There would only be 2 to 3 from Indian English, not more. This is how they ask questions. There would be chronology questions, match the following questions, and identify the work questions. Okay. Don't go beyond this for GSET. Your recent exam is GSET. Okay. Indian English poets. Atli poems જોઈ લ્યો એટલે you won't find any problems. Okay. And therefore, here they would ask only questions related to matching the poets with works, the standard way of asking questions. So if you are aware about only the works as well, you would be fine with the basic summary. Non-British, very important. Whitman, Dickinson, Frost, Plath, Ginsberg, and Hughes. Okay. Especially you should focus on Harlem Renaissance and conventional poetry. These are 2 important movements.
These are the patterns. Okay. Sahitya Akademi, you'll get one question, I think. And Nobel Prize. Thoda જોઈ લેજો recent. You'll come to know. Literary awards, Ben Jonson, John Dryden, Shadwell, Tennyson. Laureates can also be within. Okay. The questions are from the papers of GSET and NET. If you go through, in which year they were asked. Okay. Just for your understanding. Awards. તો કયા વર્ષમાં અવોર્ડ રિલેટેડ પ્રશ્નો પૂછાયા હતા જીસેટ અને નેટમાં આ છે. Nobel laureates in which year? Okay. And these are the patterns of the, this would be the pattern. First official laureate, match the poet with award, year and appointment. These are the pattern of questions which they normally ask. સૌથી અગત્યની slide. તમારા અને મારા બે માટે. So we started from philosophizing poetry to moving towards movements, to figures of speech, to what might be asked, to Nobel laureates and poet laureates and whatnot. But ultimately, our aim is to enjoy poetry. Never if you try to study anything just for the sake of exam, you'll get tired of it because it is very taxing. So when I passed my GSET, I did not read for exam. I did not read only actually, but I did not read for exam also. I kept on reading and reading and reading, and 2017 was my lucky year for GSET, and I passed. એક પેલું હોય ને monkey off the back kind of. GSET or NET or PhD was an albatross around my neck. એ નીકળી ગયો હવે. એટલે હવે આટલી સારી સારી વાતો કરી શકું. For you, it should be albatross as well. I'm sure you would, by the look of you, no pun intended, you seem to be quite sharp. No pun, huh? And I'm sure that all of you, this is a good book. Sorry. This is by one of the professors of English in a government college. This is published by Atlantic, available on Amazon. Nikunj Bhai is a good friend of mine, and he has done a wonderful job with this book. It is available on Amazon. So what he has done is, he has done an MCQ-based study guide for competitive exams, which has paper 1 also, paper 2, paper 3, or a good book if you wish to refer to. He is also a GPSC past person, and he works in South Gujarat. Okay. સૌથી અગત્યનું આ. પણ આની પહેલા હું તમને અમુક બુક્સ જે અહીંયા હું મૂકીને જઉં છું એ તમને દેખાડી દઉં. હું જે તમને બુક્સ કહેતો હતો આ પહેલી, if you can see here, British Poetry 19th Century. You should read this. Okay, 481 pages. Just a bird's eye view of all the basic poets. This is an important book. And the second one is this, British Poetry 1900 to present. This you should go through as well, 500 pages approximately, from the same publisher. It covers all the poets. Now you can match these books with the poets that we highlighted in our session and try to read those poets from these books. Then, very important for not the poetry section, but in general, is Encyclopedia of Literary Characters. Excellent book, 3000 pages. વિશ્વ સાહિત્યમાં જેટલા પણ લિટરરી કેરેક્ટર્સ છે બધાનું આમાં બહુ સરસ રીતે આ લેખન છે. સમય મળે, અનુકૂળતા હોય, ઈચ્છા હોય તો વાંચાય. And Poetry for Students, this, the best book that I have come across for poetry studies. Layman language, easy to understand, and includes everything that you should read for the section of poetry. Also,
there are graphic guides that I'm sharing with you here. This is a graphic guide to critical theories. Excellent one again. બહુ મજા આવશે, આમાં વાંચવું નહીં પડે એટલે. આવી રીતે ગ્રાફિકલી બધું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. માર્ક્સિઝમ હોય તો in very short form but very interesting. So these are graphic guides. A graphic guide to Derrida is also there. If you wish to study Derrida out of the context of NET as well or GSET as well, excellent book. If you go through these books, see, you'll enjoy reading. It is not traditional and it is appealing. So all these books would be here in this laptop. You can get it from your teacher concerned. These are MCQs. We did not have time. All these are from with answers from the previous papers. 50 MCQs for poetry. જૂના પેપરમાં જે નીચે આન્સર પણ છે તો તમે એને તમારી રીતે જોઈ શકશો. And 9 poetry forms that are asked in poetry. This is also word file. Focus on these 9 forms and you'll be okay with the section of poetry. I don't know about others. So yeah, thank you very much for being very patient, very kind. Listening is a difficult thing. And for such a long time with such patience, as you appeared very attentive, appeared in inverted comma, I enjoyed. I could see that you're looking quite good while listening to me. Thank you. And I hope you pass your NET and GSET with flying colors and get the albatross off your back as soon as possible, so you can actually enjoy literature, because that is what it is supposed to do. Literature is not supposed to do this. Literature is supposed to give you pleasure, and that is why we exist. Thank you, all of you. Thank you, Bharat sir, in absentia, of course. Yeah, thanks. Thank you so much, sir. Yeah, it was very too much informative lecture, and you also shared some important resources which would help us in our examination. Now we have some feedbacks from students. So I would like to first invite Chetna Bhalia for her feedback on this session. Chetna, please. First of all, thank you so much, sir, for such an insightful and fruitful session. So today's sessions was on poetry, all literature in English by sir. So it was highly informative and provide us with the deeper understanding of poetry. Anyone can become a writer, but not a poet. So sir gave an idea about poetry and importance of poetry with such example. Forms of poetry also discussed by sir, figure of speech, poets and their works, and poet laureate awards, some book suggestions also given by sir. So all over it's really nice and informative sessions for us. So once again, thank you so much, sir, for your guidance and valuable time. Thank you. Okay, then second feedback would be from Siddharth Chauhan. Siddharth, please come. The beautiful evening, because today we have a poetry lecture and the person who taught the poetry is also the master of poetry. Sir today talk about how poetry matters, because the thing is matter.
if the poetry is not matter, so how we can understand the other aspects? So sir first talk about how poetry is matter. Sir also mentioned there is nothing bad in poetry. Recently we study Flea, a poem by John Donne, and from that poem our class many students thinks that that is the baddest poem that we teach. That's why there is nothing in bad in poetry. So sir also mentioned that. From concluding my feedback, I will just want to say that beauty is truth and truth is beauty. So whatever could I speak, that is totally truth about sir. Thank you, sir. Okay, now anybody who would like to give their feedback on this session? Yeah, Nidhi. First of all, thank you so much, sir. As throughout the session, you calmly point to point and what to say, every point was covered into that PPT. When at the last PPT, I say, if I will prepare this PPT, everything is done. I will pass the GSET. That was my feeling, and that is how I express my gratitude to you, and that is what I understood from your session. Thank you so much, sir. Okay, now, so I would like to invite Shahzad Chokia for what are the thanks. Good evening, everyone. On behalf of our department, I extend my heartfelt thanks to Dr. Vishal Pandya for his engaging and thought-provoking session on poetry, all literature in English. His lecture not only depended on our understanding of poetry, but also inspired us to think about literature in broader and creative ways. We are truly grateful for the time and effort he has dedicated to guiding us through his rich and academic creative experience. I also wish to thank our association, respected faculty members, and all the participants for their active involvement in today's session. Once again, thank you so much on behalf of our department. Okay, so now before ending the session, I would like to invite a former student of Vishal sir, Sanket Vavadia, to show our gratitude by giving a book and letter to Vishal sir. Okay, thank you once again, sir, for this amazing session. Now we are ending our session here. Okay. Okay.